Okay. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu masu kallonmu sauraronmu a cikin wannan shirin wato shirin Yau Gobe podcast. Barkanmu da shigowa cikin wani episode ɗin. A yau muna tare da Malam Haruna Inuwa wanda babban mai bincike ne wato abin da ake cewa researcher kuma yana digirinsa na uku wato PhD a Jami'ar Oxford da ke nan ƙasar Ingila. A yau insha Allahu za mu tattauna akan batutuwa da dama tare da babban baƙonmu kama daga wato tarihinsa na neman ilimi da kuma irin gwagwarmayar da ya yi kafin ya zo inda yake. So insha Allahu ba tare da ɓata lokaci ba da mai babban baƙonmu ya dawo kamar ya sauka daga kan network. Insha Allahu za mu sake gabatar da shi. Harun kamar ka sauka ko kana ji na? Kana ji na? Can you hear me? Yeah, kamar it's like your this thing is breaking. Ban san ko daga ni ne, amma na duba network ɗina na ga. Okay, ni kuma ba ni bari mu gani don har na yi ƙoƙarin na gabatar da kai baka ji ni ba lokacin? Ban san me yasa ba. Kana ji na yanzu clearly ko kuma? Ina ji amma yana ɗan breaking haka sama-sama. Okay, so bari ta wani ƙara duba side ina inda gani ne. Yawwa, amma dai. Duba side ina inda gani ne. Yawwa, amma dai. Okay, ya kake gani yanzu? Is that okay? Sound ɗin da sauransu? Kamar yana lagin ko kafin sound ina ya zuta bari mu ƙara koma mu shiga. Maybe you could, okay. Kana ji na yanzu ko kuma still yana delay kafin voice ina ya zo? Dakta ka dawo? Na dawo, amma kamar yana delay kafin ka sami ƙarata ko? Yes. Okay, to burin ƙara. Wallahi yana ɗan breaking haka.
Assalamu alaikum, kana ji na yanzu? Alaikum salam, yawwa ina jin. Better? To alhamdulillah. Fita. To, afuwan jama'a, wato mun ɗan samu matsala na network amma alhamdulillah yanzu mun samu wato network wanda yake mai ƙarfi. So insha Allah za mu ci gaba ba tare da ɓata lokaci ba. So muna ƙara yi maka wato barka da shigowa kamar yadda na faɗa a yau muna tare da babban baƙonmu wato Malam Haruna Inuwa wanda shine wato babban mai bincike a jami'ar Oxford, wato abin da ake cewa yana yin digirinsa na 3 a jami'ar Oxford. So muna yi maka barka da shigowa Malam Harun, muna kuma ƙara godiya da karɓan gayyatar mu da aka yi zuwa cikin wannan shirin. Na gode ma Dr. Abdulmalik. Wato kamar yadda yake a kullum a cikin wannan shirin yadda muka kasance wato muke wato gabatar da shi, duk wanda ya shigo muna yi masa wato maraba da abin da muke cewa icebreaker. So ko icebreaker ɗin da zan yi maka shine zan yi maka tambaya akan wani event da naga kai share a cikin wato Facebook page ɗinka wanda ya kasance a jami'ar Oxford a Said Business School. Malam Harun, za mu so mu ji wato me ya faru a gurin kuma wasu irin baƙi ne suka shigo cikin wannan shirin. Okay, to wannan event ɗin da aka yi, I think last week aka yi, kuma that's the most recent event da ne attending. So komai fresh in my memory ne yanzu. So I can list from A to Z abin da ya faru. So akwai wata baiwa Allah sunanta Aruma. Duk da dai yar Nyamura, like she's an Igbo haka daga Southeast. So amma ta yi yawo haka a duniya kuma ta yi ayyuka gurare daban-daban. So tana celebrating birthday nata na 60 years anniversary. Birthday anniversary haka. So sai ta kira haka friends nata wanda suke aiki tare da kuma wanda ta san haka suka zo su celebration nata a Oxford. So amma dai ma dalilin ma da yasa aka yi a Oxford, she's currently executive in residence at Said Business School. It's like she has a role where she engaged the MBA people, guys that are doing their MBA at Oxford. Along her career, I found out that ta fara makaranta ne a Kano, St. Louis State. So idan na san ka san St. Louis dole. So da ta yi St. Louis sai ta matsa sai ta je FGC haka, FGC Owerri. So tana gama sai ta shiga University of Nigeria in Suka, ta computer science. So what is interesting about her story, da ta gama computer science sai ta fara consulting. So I think she started, ta fara da finance haka, ta shekara 3 sai ta tafi Harvard Business School ta MBA nata. So daga Harvard straight out sai ta yi joining African Development Bank haka da yake kula da investment naka na kasashe na Africa haka da wasu kuma kasashe a duniya. So along the way sai ta yi shekaru a nan har ta je matakin vice president kenan, tana daga like manya-manya na bank din. So tana gamawa kuma ina ji sai ta shiga SEC, akwai wani Security Exchange Commission na Nigeria. So amma before then da yake Osinbajo ma yana gurin da Sarki Muhammad Sunusi Khalifa da Kemi Adoyishun da kuma Amina J. Mohammed, even though ba ta zo ba amma ta sa wannan backdrop nata tana mata wishing birthday. Sannan kuma a lot of all the finance guys, duk wani babban mutum na finance industry a Nigeria haka na gurin gaskiya dai, most of them har current wannan da director na Security Exchange Commission. So abin da ya faru shine kawai kamar kai abokananka sun zo ma wishing birthday kuma za ka yi launching books, sai a samu wani guri haka da kowa za a haɗa a yi catching up, sannan kuma a gaisa, sannan kuma a yi maganar rayuwarka, me kai a completion, ya kai abubuwa, me perspective naka a rayuwa, sannan kuma me ya taimake ka. So abin da ya faru kenan, kuma alhamdulillah gaskiya an ɗan ƙaru
Masha da Allah. ilimi da kuma mutanen da muka haɗu da su a gurin, especially mutanen da za ka ga a shekarun baya ba za ta yi ka samu irin wannan Interaction. direct Eh, communication da su ba. So the first point of contact shine kana cewa I'm doing something here. hmm. Idan mutum yana kallon ƙasa has to look up ya kalle ka ya ƙara kallon ka. Masha Allah. So Masha abin Allah. da ya faru akwai former deputy CBN governor wata Aisha haka wacce suka gama da Emefiele haka. Okay. So I was passing through street of Oxford kawai sai na ganta. Daman ba mu gaisa event but that was on Friday. Tana Okay. gani na sai ta gani da hula da irin haka Kayan Nigeria. yan Najeriya da yake daga masallaci na to mun Eh, da wani shi ma ya zo Oxford haka ina nuna mai. Sai na ganta tana gani na sai na gaishe da sai ta ce sannu daga ina sai nake ce mata ai daga Kano na ganta ranar da ake event kaza ban samu mun gaisa ba da yake ina tare eh. da wane sai ta ce Allah ko sai ta ce min me nake a nan sai na ce mata I'm doing my PhD at Oxford. Allah sarki. Kanka ta ce Allah ya taimaka ta yi addu'a ta ce please keep in touch if there is anything keep in touch. So Masha Allah. abubuwan da suka faru kenan kuma ita Aruma gaskiya ko yanzu kai sacin profile ɗinta za ka ga she's one of like women da za ka ga from like lower class akai kuma sun zama manya a A duniya duniya. don sai da ma ta bar sec sai ta koma World Bank. A World Eh, Bank sai ta matsa har ta zama group treasurer na World Bank sannan ta zama vice president ma a World Bank. So 2 vice president. Sannan okay. kuma Oshinbaja yana faɗar relation nata da shi ta ce shi Eh, ne wani lawyer nata da okay. tun kafin ma ya zama vice president so suna tare sai take cewa ta da suka ci zaɓe zai manta da ita. Allah sarki. So last case da ya yi 15 February 2015 lokacin ma suna campaign train last court appearance da ya nata ne. So Okay. tana tunani da suka ci zaɓe zai manta da ita kuma sai zamanto ma alaƙarsu ta ƙara zama tare sun wannan. To haka Allah shi ma sarki. Sarki Khalifa haka duk dai wanda suka yi aiki Shi tare. ma na gan ku tare da shi. Ka yi Yes. posting wani comment ma kake cewa wannan hoton me ka faɗa akan wannan? So akwai anti Atawa da muka yi magana Eh, da ita kwanakin baya. mm. So she told him that ina nan. Karatu a gurin. Okay. Ya da London za mu haɗu kuma sai ya ce ma zai zo Oxford Na sai ga kamar ya yi huɗubar Juma'a a wani masallaci Seven Sisters a London yes, Seven about 2 weeks Sisters, ago. yes. A Eh, London kenan, yes. Nan ya eh, fara zama da yake ya tsaya a nan okay. kuma sai ya ɗan abubuwa. To Okay. sai da muka haɗu da shi muna gaisawa muna magana sai da za mu ɗau hoto sai ce Was okay. that your first haɗuwar ku da shi ko kuma kun taɓa Ba haɗuwa da? haɗuwan mu yake ba shi ne haɗuwan mu na farko ba gaskiya. Dan Okay. lokacin da muka yi colloquium a Okay. 2021 I was the one that lead the IT team gaba ɗaya na colloquium haka. Lallai ka san Sadiq Sheshe kenan. Muna tare group ɗin mu ɗaya da abubuwa sai in ka ce mai Allah Harun zai sarki. faɗa ma komai. Okay, Allah Mun sarki. daɗe tare. Ai, Sadiq mutumina ne. classmate ina ne ni a primary school. Allah sarki, Allah So, sarki. Sadiq eh, ce shi ba. Ai eh, in dai ana rikicin kan Sarki Khalifa da abubuwa akwai group ɗin mu da za ga mun haɗu muna ta magana haka. Allah sarki, Allah Eh, sarki. To, he's a masha good Allah. guy wallahi. Ai mun haɗu ma tun kafin colloquium ɗin ma akwai time ɗin ma da muke haɗuwa irin shirye-shirye da wasu abubuwa. Sometimes ma virtual meeting da yake shi baya nan. Za Eh, a yi nan a bada. So abin da dai ya faru kenan sai kuma da aka zo aka gama sai ta yi unveiling book nata wani eh, all hands on deck. So basically stating the whole career nata da kuma eh, abubuwan da ya kamata jama'a su da gwamnati especially public service and finance capital market dai gaba ɗaya. So eh, ana maganar financing projects from mm, infrastructure to social services like health and education. So the whole thing situates around Africa at large, capital market na Africa, tunda dai kaga kariya nata a finance day. So eh, it was an interesting conversation sannan kuma you get to learn a lot. Outside networking, you learn a lot because I think abin da ma nake yi a PhD ɗina na ƙara samun wani irin different perspective. perspective yacce nake kalla abin kuma one of the key things that I took away from my
involvement a wannan abun shine na engaging wannan mutanen na cewa I have this thing that I'm currently doing, sannan kuma I would like to have like extra discussion with them at their Okay. appropriate time. And Oshimbacho was ready to even chip in and told me that kada in damu, we can continue discussion. Kemi Adoyushin told me that za ta iya haɗa ni da wata sister nata that she's doing something related. So like kaga privilege na Oxford kenan, right? Wanda ya ganka he knows that like kana da wani abu da za ka yi offering, sannan kuma irin wannan status ɗin da za ka samu aka na brand name da kuma wannan abu. Masha Allah. Za mu zo mu tattauna Allah yadda a cikin shirin akan wato bincikenka da research ɗinka na PhD, amma dai da wannan muke ƙara yi maka barka da zuwa. So yanzu kai tsaye za mu so mu ji wato wane ne Haruna Inuwa. So za mu so ka fara mana wato tarihinka tun daga wato inda aka haife ka, unguwarku da sauransu, sannan ka kai mu har zuwa Oxford, wato wannan jami'a da muke magana akan ta insha Allah. Okay, so sunana Haruna Muhammad Inuwa. I think an haife ni ne a unguwar Indabawa. Idan ka san, tunda dai ka ce min a Tuzun Wuzirci kake, so idan ka san Indabawa filin Wali, a nan nake. Ko da Kamaɗa a Gundi na jin saboda mun yi yawon bal da me, so almost kamar kowa zai iya sani na haka. Mun buga ƙwallo, sannan kuma da kuma irin mutanen da aka zauna da su. So na tashi ne a nan, sannan kuma na yi karatu na ne daga primary, secondary da kuma had secondary school a Kano. A nan na taso cikin gari haka, sannan kuma duk wasu ina ji tun daga primary da secondary school ina ji ban taɓa barin Kano ba. So gaba ɗaya abubuwa na a Kano ne, sannan ma cikin gari, ka gane. So ba ma za a baka ma kai yawo ba, sometimes ma an ka je bayan gari ba za a yi ta neman ka ne, ana ta cewa kada kai kaza. To amma kuma dai in dai an san inda kake yawo da wanda kake yawo da su, za ka wannan. So na taso a ɗan Agundi, nan har zuwa Rumfa muna bal, da kuma har zuwa abin da Iraki da kuma Nasarawa, duk muna da abokanai saboda bal ɗin da muka yi. So along the way, bayan na gama secondary school ina, sai na samu dama na tafi Edo State. A ina kai secondary school nan mun ɗan yi okay. So na yi Rumfa College. So daga Rumfa College sai muka rubuta Science and Technical School Board. To mu daman tun daga GS1 a Rumfa sai muka fara tunanin ba za mu zauna ba. Akwai wani ɗan click ɗin namu ɗan diwan da suke so Science and Technical School Board haka. Sai muka ce kai, mu ba za mu zauna a Rumfa ba. Ai gaskiya ba za, irin muna da wani irin status haka, muna cewa no, ba za mu zauna. Ai dai science anan masu kokari suke. So kuma akwai wani extra lessons da ake yi. So kai a lokacin kai baka isa ka je gida ka ce kai, duk da dai za ga iyaye suna ma abin da kake so, ko kuma ka gane. Sannan in ka ce musu akwai extra lesson da ake sai an ba da kuɗi sannan za a koya ma, sannan za ka ci dai Science and Technical. So kana tsoro in aka biya ma ka faɗi jarabawa, za ka ga za ka samu matsala. So haka dai muna sneaking, muna zuwa wajen extra lesson, an zo za a karɓi kuɗin kawai sai mu gudu. So daman da ɗan wayan mu muna zuwa, akwai abokanai na, akwai wani BC, akwai Muhammad, akwai Abdulmalik, haka dai mu huɗu dai haka, mu biyar ne, da kuma sauran wanda za su rubuta jarabawa. So idan an zo karɓar kuɗi kawai sai mu zagaya, kawai sai mu shiga filin ƙwallo mu ci gaba da harkokinmu. So luckily Allah ya ba mu sa'a, muka sai, na san ma lokacin da muka sai Science and Technical School Board form wannan na jarabawa, ina jin bai fi 250 ba. Baya wuce 100. I remember na ji na faɗa brother na, ya ce ba matsala, sai ya bani kuɗin. So because my brother, ta abin da na ce mai zai ce min ayi kawai. So he has been instrumental to my growth gaskiya. So ya ce mun je, bani kuɗi kawai ya je in yi. So muka je muka rubuta jarabawa wani weekend haka, da muka gama kuma sai result ya fito. Aka kafe result ɗin, kuma
abin Allah duk wa'anda muka ce za mu yi wannan duka sai da muka jaraba. Masha Allah. Duka sai da muka sai aka sa mana ranar interview. So muka je dai sa wasu sun cike boarding idaman dai na sa saboda na ɗan yi ƙanƙanta na san kuma a gida ba za a bani ne boarding ba. So muka je day science yin interview. So tun daga nan za ka fara ganin mutane. Na ga yara kowa da littafinsa yana karatu. Na irin tun daga gate za ka ga an ce ku tsaya nan, ai tsari nan, ai tsari a nan. To tun daga nan za ka fara samun like sense of belonging in na kai, let me belong to this school. Ka gane? So ko mu da madami interview din zaka ga irin yara wani ya to da jakunkunan sa wai shi interview yazo amma ka ga da littafi ya zo karatu. Allah sarki. Kuma da muka zo daga makarantu irin su environment in the day science was quite irin yana nuna maka environment na seriousness da ilimi da sauransu. Exactly. So mu da muka je interview kawai ina zuwa kawai I was so relaxed because I know that kawai kuma me zai faru ya faru kawai dai na san dai kawai I have the belief that insha Allah I will make it there. So muka je interview basic question ake mun wani dan maths ya dan bani na dan sarwa algebraic equation sannan kuma aka tambaye ni dan science question ina jin bai fi tambaya uku haka so da yake ma principals ne suke akwai wani principal haka da nake ban sani ba ko yana da rai Allah ya ji kansa ko ba shi da rai to yana dan sa gilashi haka ba zan taba manta ba ya dade a science and technical school ba shine dan tambaye ni yace to kai me kake son like what do you want to become in the future? Right? So ina faɗa mai I think I remember na ce mai then I didn't know anything like and engineering was I wanted to become a pharmacist. So because my father was a pharmacist, right? So all I knew that let me just become a pharmacist. So na faɗa mai sai ce so kasan za ka yi chemistry ko sai mun dawo sai ce kasan za ka yi chemistry ko sai na ce ai integrated science yamma wani science course da ake a junior a rikicin duniya yayya sai na ce ai shine favorite subject ina sai ce to Allah ya bada sa'a so wallahi kamar ya mun na san a zuciya na kawai kamar na ci ne ka gane ni so muka tafi muka ci gaba da kwallon mu muna ta yawon mu muna ta abubuwan mu ran nan ina rumfa mun je kwallo kawai sai aka ce ai an kafa science and technical school yake club din mu na rumfa a nan muke kwallo so kuma kawai aka ce an kafe so ina zuwa admin section sai na ga an lissafa so da yake yan boarding ake sa sai mu yan day science a tsakiya sai kuma yan technical haka so ina zuwa sai na duba sai na ga day science Muhammad ya samu dawakin tofa sai wasu suka samu dawakin kudu haka dai that was the end friendship din mu ya kare da wasu suka tafi boarding wasu suka tafi dai so muka shiga dai science then dai akwai tsoro waka da kuma irin za ga wasu sun fika kokari wasu sun yi mai wasu sun yi mai amma za ga wani abu a wannan environment din za ka gani kawai koma me sai kai so wannan mindset din na sama a ce like sai ka karanta ba sai ka yi like nobody is coming to save you like sai fa ka yi da kanka so some days za ka ga na dawo maka gida around 5-6 you know kuma ka ga kai ne a unguwarku kai kaɗai kake wannan jigilar sannan da daddare ka ɗauko ina jin ka san wannan masallacin na kwana yan dusa mai kallon gidan sarki masallacin shi ne dai masallacin mu dai na nan junction na junction tabbas so wallahi I will come back from day science around 5-6 by 8 by 7 ina jin daina ma makarantar dare na daina zuwa makarantar dare so amma ina zuwa tafis weekend da kuma sauran makarantu da muke so kuma a day science ana dan yin islamiyya haka during prep time haka so that's how I manage so zan tafi wannan masallacin wani sa'in ma bacci nake yi wani sa'in na karanta ban gane ba haka you know and I wasn't really the best student a ajin mu ko a class din mu in fact sai ka lissafa mutum 10 ma baka lissafa wani ba akwai wani guy da muke ce mai Umar Ababiyo so imagine a day Ababiyo littafin chemistry ne ko wallahi Umar is now a medical doctor wallahi Umar kaga day science day school ce ko ba a kwana ba amma Umar zai kwanan ma a day science yana karatu that was how competitive everything was and not only our class there are different class da yake da
irin Wannan mutane masu wanda deep kasan zaɓa wane. ƙwarai ko? Yeah, I mean like so, Allah but sarki. I mean like kasan a SS1 akwai promotional exams, a Eh, SS2 akwai qualifying exam, a SS3 za ka yi shi WAEC ne and za NECO. ka yi wa. So a SS1 burin mu kawai mu passing promotional exam, right? So Eh, kuma shekara ana kora wasu su repeating, sannan kuma akwai threshold dai kawai. You just eh, need to step up, right? na, Sannan na, kuma wanda suka ci su koma SS2, right? So a eh, SS2, this is the trick. This is the trick a dai science. A SS2, ko ka ci qualifying, za ka ci qualifying akwai government sponsors, right? Sannan akwai self sponsors, right? Sannan kuma akwai repeat, right? Sannan kuma akwai withdraw. Kaga hudu eh, kenan. eh, So everyone, like, you have to struggle to get government sponsorship for your WAEC and NECO. okay. If wannan result ɗinka bai kyau ba, za a ce okay baka cancanta gwamnati ta biya ma WAEC and NECO ba, to amma za ka je SS3 amma gidanku za a Za biya ma. su biya. Eh, Ka gane? To haka. kuma in result ɗinka bai kyau ba ma haka, za ka je kai repeating, Okay. kai maimaita aji So kai biyu ke. wanne ka samu kenan? GS, straight GS. Government sponsored, alhamdulillah. In fact, abin da ya faru, an kafe wa 'yan dawakin tofa, dawakin daman ran Juma'a ake kafewa. Monday za a koma makaranta, like bayan hutu, third term an gama, irin Eh, last week da za a koma makaranta. Friday din kowace makaranta za a kafe mata a day science. So kaga wanda suke gida 'yan boarding school za su zo day science su ga result. eh, Ka gane? So mu sai aka ce namu ba za a kafe da Friday ba. eh, Sai aka ce sai an koma, akwai wani principal ɗinmu da muke da shi Malam Jamilu, sai an ji board an yi mai result ɗin bai kyau ba, sai an ƙara removing wasu, akwai marasa ƙoƙari, a lot of stories dai da za ka yi ta ji. So muna tsaye ranar Saturday mun koma makaranta, ka san muna yara kuma gabanmu ya faɗi, kowa ya ji gundu, amma wanda ya san ya ci ya ci, wanda bai san ya ci ya ci ba, amma kuma ka san haka irin fargaba da me. So wallahi akwai wani malamin mu Malam Idris, takardar da yake an rarraba malamai su pasting haka a cikin bango haka, kowa ya zo ya gani. So tun a hannunsa ni da wani, akwai wani Umar shi ma haka dan ajin, tun a hannunsa kawai sai na ga suna GS. Dama in dai GS ne za ga government sponsor, in kuma self sponsor ne za ga SS, in repeat ne za a sa, in withdraw ne da wuri za a ga. So duk wasu yan science and technical school za su ce ma wudil. So in dai ka ji an ce ma wudil to withdraw kenan. Okay. Na fahimta. So mun gama dai science, and so there was a lot of things that we wanted to do a lokacin na shiga jami'a, because da muka fito daga dai science gani muke kawai direct, ba wani shege din nan, kawai jami'a muka yi. So wani universities ka rubuta, saboda na yi mamakin yadda ka wato ka tafi zuwa Ibinidian University a Benin ne ko? Benin City. Yeah. So along the way, this is what happened. Mun gama dai science, I couldn't get into university at first instance. Right? So ka gama dai science, ka yi waye, duka gwamnati ta biya maka, ka yi waye, ka yi neko, ka yi jam. And I sat waye like one time. Okay. One time I didn't rewrite any exam. So wannan dai da gwamnatin ta biya maka da shi ka zazzaɓi wasu jami'o'i. My result ina na dai science a yanzu da shi nake amfani, because ina da master English at first sitting haka. So da muka fito, I selected ABU and Sokoto. Zamani tun ina wannan ba wani wannan bane ba, BPH. Pharmacy din ka zaba ko kuma? Pharmacy din na zaba, pharmacy din na zaba. I that was my first choice, right? But along the way I found out that I'm just trying to be somebody, right? I was young, but I knew that there is so much that I can do. Like, there is so much that I can do. Kuma, I think abinda nake faɗa a koda yaushe, ina mutane sun tambaye ni lokacin ina ƙarami, akwai irin ɗan tsoro haka a zuciya na, irin akwai wani object da zaka ji like irin you are not enough sometimes. Ka gani, like akwai irin zaka ji kana son abu sai kaga kamar ba za ka iya ba, ko kuma kaga
this thing is meant for these categories of people. People. Ka gane? Wasu Za ka mutane keɓantattu daban ba kai yes, ba, ba irin ka ba. ba irin ka ba, ka gane? Duk da dai za ka ga kana da ɗan ƙoƙarin, but kana jin you are not enough, ka gane? So I think throughout my teenage years abin da na struggling da shi kenan. Ya ka ji da ka je Oxford fa ka sami irin wannan I think kan na je Oxford, imposter I will get syndrome? there. I will get there. I will get there. I will Okay, get to there. shi kenan za mu kai gurin insha Allah. Yawwa. So I think so along the way, after I couldn't make it to pharmacy in my first attempt. ABU da kuma Sokoto. Yeah, I applied to ABU, quite all Mm. right, and Sokoto as well. In fact, da na rubuta a post UME in Zaria, so I had aggregate 223. Yeah, 223. Sai na ce ba zan je Sokoto ba because I thought I could just be admitted straight out, right? Okay. And it was a crazy competition a lokacin, I think, if I could remember, and I couldn't make it. So bayan at second attempt kuma already sai na tafi SPRS zan yi remedial because I wanted to under ABU, right? Sai kuma again aka ce ba zan je ba saboda na yi kankanta. So a gida ana tsoro ni I'm still young, ba za a bani na je. Kana shekara nawa ka kammala secondary kenan? 16, 17. 16, 17. Yeah, 16, 17. So along the way, opportunity came around. I just applied for the Kano State Government Scholarship, right? So I applied and I said... Wato tun undergraduate kai applying undergraduate. Government scholarship. Okay. Yeah. Like I've been benefiting from scholarships right from undergraduate years. Okay. So I said I'm not going to do anything, even though there was opportunity to do pharmacy. I said I'm not going to do it. Okay. So the point that I far realizing cewa I'm like I'm myself, like I can do stuff. Shine zuwa Ibn wannan makarantar. So kai applying for government scholarship, Kano State Government Scholarship, and you got it based on your credentials, abubuwan da kake. Yeah, so we submitted. So this is what happened, right? Kuma wani shekara ne wannan? That was 2012, 13 haka along the way. Okay. Yeah. So we submitted our credentials first, then there was an exam, right, by different schools. Yeah. So mu da muka je muka exam namu aka faɗa mana mu writing essays haka da kuma, and I think we are asked to write an essay. Who is an engineer and why do you want to become an engineer? Something related to that. So we wrote an exam, and after that, then the result came out. I got a pest result. Shi ma ina filin bal wani ya zo wuce ya samu. Kana samun kai bal ɗin ku a Oxford? Ka samu club already? Allah sarki. Like yanzu ka ce mutanen da suka san ni before na shiga jami'a sun san ina bal. Mutanen da suka san na a jami'a za su faɗa ma. In ma na zo filin bal za a ce wannan me ya zo yi na. Fashion ɗin dai a nan aka bar shi kafin a shiga jami'a. Na. So I think in my masters da na ce zan yi bal, na zo filin bal, mutane dariya suka dinga yi. Ka gane? Sannan kuma da na karɓa na fara buga bal haka. Sai jama'a suka fara daman ka iya ba. Akwai wani abokina shi da abin da aka ce na iya bai iya ba, haushi yake ji. Ko ba irin bakin ciki yake ba, kawai shi ta yaya aka yi na iya bai iya ba. Ka ci ka. Listen to this. Maybe yana sauraron ka. Ko abu ne aka ce, ko abu ne na ce mai mutumin na fi ka iya gaza, zai ce wallahi ƙarya ne. So da ya gani ina balwai sai ya ce wai a gola za a sani. Kai gola ba wani abu bane wala. Kuma funny enough a wannan competition din. Har muka je mu muka ci kofin. Ni na fara bude irin scoring PK penalty kick kaga. Ka gane? So but bana bal yanzu. I think I enjoy my childhood. Even though kaga lokacin da mun yi games, I can play table tennis. I'm very good at that. And I can play ball, I can do snooker, I can play video games. Na san muna magana akan wato zuwanka Ibini da, amma zan so na ji irin rawar da sports ya taka a rayuwarka. In za ka iya ɗan brief da ce
wannan kana encouraging yara su samu abin da suke yi na kamar wasanni da sauransu? Kana ganin abu ne? Wasa yana da amfani kuma yana da tasiri ko? Because ko in perspective na duniya za ka kalla da abin da zai baka nishaɗi za ga yana irin resetting, yana irin cire pressure da kuma irin sauƙaƙa irin tunani a zuciyarka. Dan ko likita ka je ka tambaya kana da damuwa zai ce me ka fi so yi, wa ka fi so ka kira, ko kuma kana gudu, ko kuma zai ce kai kaza. So a yarinta ina jin ba za ka taso a cikin gari ba ka yi wani playing wani sport guda ɗaya ba gaskiya. Za ga hardly ever, ko video games ne, ko ƙwallo ne, ko irin table tennis ne, ko doki. Ko hawan dokin kara a Siyaro. Ko ni da bani da irin maitar doki ko hawa, kaga na iya doki. Because ba za ka taso a unguwanninmu ma ba za ka hau doki ba. Za ka ga irin wani sa'in kilisa za a yi, ko kuma irin yawo da keke. Kaga ranar Alhamis irin a cikin gari za a ce kilisa keke. So abubuwan da suka faru kenan. So when I got to university, I think abinda na samu a makarantar gaskiya ya canza min rayuwa na gaba ɗaya. Imagine that was the beginning of everything. Like before Ibinidion, I was just like Haruna Inuwa, right? I was just like an ordinary guy, right? But Ibinidion gave me the platform. I will always say it's my lecturers. Ka gani da kuma irin colleagues ina daga different parts of the country, especially South haka. Da kuma wanda muke tare da su 'yan Kano, ka gani? Like ma ni a team ɗinmu, like irin wanda ka san kowa a jami'a yana da wanda yake yawo da shi. So a team ɗinmu ina jin mu 3 ne musulmai wanda muke yawo tare. Amma the rest are Christian, right? But idan ka ga relation namu up till this moment, like kamar mun daɗe da sanin juna. Ka gani? Sannan kuma the point I'm trying to make shine like kowane ɗalibi za ga yana son irin ka bashi dama, ka gani? Ina irin opportunity. Tsoro na cewa like ka abin da zai faru. So another point another abu da ya ƙara taimako na shine I think I took the ownership of my life da muka je Ibinidion. Ina irin tsoron da na ce ma ina da shi a baya. Sai zamanto na fara tunanin kawai komai ma zan iya. Ka gani? So idan an je ko an zo jaraba, I would just sit in the front haka. A magana ba komai, zan yi karatu na ni kaɗai. Ko? So first test da muka fara yi a jami'a, I think da muka fara zuwa, shi ana irin ziga course ɗin na wani inorganic chemistry ne haka. So akwai wani professor, I don't know if he's still alive, ya daɗe haka. He toured around the world haka, ya ɗan dawo sai kuma yake ɗan lecturing haka. So ana yawan tsoron mutumin. So yazo ana cewa that was our first test haka a jami'a. So I prepared well, muka je muka rubuta test ɗin muka gama. So shi daman ƙa'idarsa in aka gama rubuta jaraba result ya fito, yana zuwa aji ya faɗi sakamako. And kuma ka san lokacin shiga jami'a kowa ana son a ga waye shi, ka gane irin wannan a ga waye kaza waye kaza. So an zo aji ana ta magana zai faɗi result. Sai ya ce zai fara, I think da mu ya fara ne ko ba da mu ya fara ba, ina ji da engineering ya fara. So kuma maganar gaskiya, ka gane a set ɗinmu ko ba wai zan cika baki ba, engineering sun fi kowa kokari. Ka gane? Like ko su sauran sun sani, like mun tara mutanen da kowa ka gan shi like ya san me yake. Kuma a wani department ka kasance kenan a Ibinidion? Petroleum engineering. Yeah, kuma I would say it's the petroleum we produce the highest number of first class. Asset ɗinmu. Ka gane? Kuma the same clique ɗinmu mu da muka zauna, the same clique ɗinmu duk muka fita da first class. Ka gane? To kaga influence na friends da kuma wai ba wai. Wato ka samu abokanai da group mai kyau. Like kuma ba wani hassada, ba wani na komai, tare muke karatu, taimaka juna. Like the moment muka shiga exam hall,
kowa da kansa yake. kowa ya san da kansa. Akwai wani aboki na amini na, Eh, kamar ma amini na yake Victor. So kullum za ka ga mu tare, ko a lectures ne za ka ga mu a gaban aji ne haka. eh, Amma kuma kowa ya san an zo exam mu ne da front seat. Kuma mu ne like ba wanda ma yake zuwa kusa da mu saboda ba ma, right? ba ku maganan ana exam. Akwai wanda suka tsane ni da bana ba da amsa exam hall. But mun shirya daga ƙarshe, sun gano waye halina, ni ba mugu bane ba, sun ce ni Allah sarki, so Allah sarki. muka zo prof ya zo zai faɗi result na wanda suka ci 30/30 aji, you know. So ya ce zai fara faɗa. Inorganic chemistry. Ya zai faɗa, sai kira sunana. Yana kira sunana, yana can bayan aji ma, muna musu da wasu gayu. Sai aka kira sunana. Har sai na basar kamar ba ni ba. Saboda ni na ji na san sunana ne, to ba na son na tashi kuma a ganni, saboda ina tsoro. Ka gani, ina tsoro. Da akwai irin tsoron nan na cewa kai wane ya ci 30, wane ya ci 30. Sai ya ƙara kiran suna, ya ce in ban tashi ba zai rage makin. You know, just like a threat, na san ba zai rage ba, ka gani. Sai na tashi, kafafuwa na shaking, ina ta gumi a jikina. So kai masu jiyowa suna jiyowa, masu kallo na kallo, irin an yi makin face naka. Sai kuma luckily enough akwai friends dina da suke kara kira aka, wanda ba zan iya faɗa sunansu ba saboda kaga wannan interview ne tare. So shi ma din ya kira su. So luckily enough, it's not even lucky, mu ukun da muka ci 30 a engineering a wannan lokacin duk mun fita da first class. Ka gani, so kaga right from 100 level haka muka taho. Ka gani, so da muka gama muna fitowa daga aji, jama'a kwaro, ka gani, na irin this guy, ka gani. So expectation, sai ka fara jin tsoro, what if I fail? So zan so ka ce wato ka yi rayuwa a wannan Benin City kenan ko? Benin City sunan garin. Okada. Okay, Okada. Ka yi rayuwa Okada, sannan ka yi magana ma akan wato abokananka haddasu Victor da sauran wasu ma dai haka wanda ba musulmi ba. So zan so na ji wato, saboda kaga mu da muka tashi musamman ma a cikin Kano, a cikin gari, interaction da waɗanda suke kaga makwabtanmu ko a addinance irin, ko kuma ta fuskar yare ma, za ka tarar sometimes akwai mutanen da suke samun difficulty wurin samar da, ko kuma su samu cordial relationship haka, sai ka ga kullum abin yana zamantowa na harkar kiyayya da sauransu. Don so na ji perspective ɗinka, zamanka a wannan garin, irin ko ka samu wani challenges musamman wurin abinci ko sallah ko a makarantar, ko kuma kasancewa ma ka nuna kanka as musulmi, ya ka ji, sannan ya ka samu wannan chemistry inda ka samu da su waɗannan waɗancan abokanan naka. I think akwai ni tun lokacin da muka taso mun san akwai wasu abokanan mahaifina, like da na san wanda suke aiki Krista ne, ka gani. So ko a lokacin da suke aiki akwai wanda na sani akwai Krista. So tun ina ƙarami ni na san dai kawai, duk da dai ba wanda ya faɗa min, ni dai gaskiya naturally ba ni da wannan irin kawai don kana faɗa da wani kawai ni ma na tsane shi. Like, kuma dai gaskiya ni naturally ni ma haka nake, ba na son hayaniya haka, fara rikici, kawai kada a yi rikici, kada ban jin na taɓa wani physical fight a rayuwa na, ban taɓa ba. Hanya ya kamata ka fara wrestling, kakka shiga. Gaskiya ban jin na. So along the way, ka san rayuwa tana da wani abu, idan kai tunanin mutum zai zalunce ka gane, ko kuma like ko mutum yana da wani bakin hali a kanka, yace kai interacting da shi za ka iya neutralizing mindset nashi. Everything is perspective, ka gane. So lokacin da na je, ni ban taɓa tsammani wani zai tsane ni ba, ko wani, even though akwai wanda za su nuna ma kai musulmi ne ko kai bahaushe ne, an tsane ka, ka gane. To amma ni gaskiya probably maybe yaran da muka haɗu da su ba suna da wannan upbringing din mai kyau, ka gane. Sun samu irin wayewa na cewa ɗan adam ne, regardless of
your religion, tribe, or background ɗinka. but quite all right. There are instances that the muka haɗu da wanda suke irin. So I will get to the point. Na je rubuta scholarship exam na Chevron. Something happened, right? I would tell you. I will get there. So magana abinci. So Okada kafin ma mu je akwai Hausawa. Ka gane? Akwai Hausawa sannan kuma akwai masallaci. Even though the Muslim community is not really as extremely rich as it was when we arrived. Kagani da was mai, but they had their mosques wanda Maryam Babangida ta yi musu, sannan kuma makarantar tana ba da damar addinin ka kowanne ne because it's a private institution, right? Okay. So but along the way zaka ga idan kana Hausa ko kuma kai an san Bahaushe ne, wasu za su dan fara tsanaka, but da sun fara interacting da kai, ka gane, wasu ma a karatu ne, wasu koya musu za ka yi, wasu kuma like conversation ne za ka yi da su, perspective na rayuwa, ka gane. Wato communication yana taka rawa kwarai da gaske wurin canja because mu kaga mun taso daga arewa. Exactly, mu kaga mun taso daga arewa, yace kai interacting da ni zaka ci a'a an ce ko innan mutanen ba su, but I have a friend da muke karatu da shi, Haruna is a good guy, ka gane. So like I'm changing his perspective around the tribe and the religion nawa, ka gane. So that's the communication part there. So in 100 level akwai wasu an zo ana applying scholarship exam na Chevron, ka gane. Zan baka wannan misalin da kai magana ni da abinci. So sai wani akwai aboki na Ahmad, he read civil engineering, so shi ma dan Kano ne, sai yake ce min Harun me applying scholarship din nan sai za mu samu Chevron. Na ce mai a'a shi da Allah, sai ce min ni na yi applying fa, ka zo ka yi applying. Nake ce mai ni kawai da abin da zai distracting ina bana so. Sai ce na san zaka samu wallahi in dai kai applying. Na ce to ba matsala. Ranar ƙarshe, ranar Friday ba zan taɓa manta ba, haka muka je lokacin ma ba ni da laptop, muka je computer center na mu makaranta, muka ciccike, muka yi printing out, na kai department, aka yi min signing, aka yi min stamp, na yi scanning, na uploading a Scholastica. So wanda people that are used to scholarship application irin na undergraduate dole sun san Scholastica, kamar platform ne da irin kamfanika mai suke contracting idan za su yi setting up aptitude test na scholarship exams. Wannan a Nigeria platform nan yake Scholastica? Nigeria yake, yeah, Scholastica. Har yanzu ina da profile a ciki because most of my scholarship application I did it through Scholastica. So za ka yi uploading document naka, date of birth, your WAEC results, probably your first year result. So mu lokacin ba a tambayi first year result ba because suna da stages. So muka applying, muka je University of Benin. A nan irin za a zaɓi babban makaranta a gari, a ce nan za ku rubuta exam, so CBT exam. So na ce za a yi data capturing, a verification, sai wani ga sunana daga Kano, sai yake cewa kai tun daga Kano ka zo rubuta exam din nan. Irin he was like, who is this guy? He came all the way from Kano to write this exam. Sai ɗayan yake ce mai no, he's studying at Ibn. Irin this guy is studying. So you Boko Haram, right? Boko Haram, you want to do Boko Haram? Right away, 2013, straight to my face. You want to do Boko Haram here, right? You know, like sai gaba na ya faɗi, ni ma ina karami ban iya responding ba zan iya yin attacking nashi ba zan yi, sai na ji kamar za a disqualifying ina. Ka gane? So kawai dai sai suka yi verification nasu, suka yi printing slip, suka bani number dina da zan je in zauna a gaban computer na. So throughout ina rubuta exam din ma ina ɓata rai, ina rubuta exam kawai dai na rubuta exam din, na rubuta, muka fito. So mun je exam din da wani abokina da kuma wasu yara 'yan kudu guda biyu, sannan kawai dai ni na je jaraba. So na dawo hutu, na gama 100 level, kawai sai aka kira ni, sai na ga email an turo min kafin ma mu koma makaranta, sai ake ce min ya Scholastica suka turo min, suka ce na ci exam, san yi interview, na zaɓi inda zan yi interview. Sai lokacin ma na kasa tunawa wajen jaraba da, sai na tuna na ce ai shi na yi jaraba a baya lokacin. Sai na ce okay, sai na ce mutu, suka ce tunda a Kano zan yi, a Kano Scholarship Board suka tura ni ne, za su turo representative nasu.
So Okay. luckily enough, lokacin mun je wani industrial training after 100 level da yake engineering students na wani industrial training after 100 level haka. So na dawo gida sai na je Kano Scholarship Board sai na je na interview. So da yake akwai rep na Kano Scholarship Board da kuma rep na Chevron da suka turo wanda yake coordinating. Sai muka je na yi interview din aka yi verifying daga ina nake ni dan Kano ne da na faɗa kuma 100 level result ina suka verification. Sai dan yake ce min kai dan ina ne sai nake ce mai ni dan Indaba ne. Ka san wani sai na faɗa mai sunan yace ya san baban mai kaza da kaza da kaza da kaza da kaza da kaza da kaza sai muka gaisa yace kai dan sa ne kuwa shi ni dan sa ne sai ce Allah ya bada sa'a. Muka gama kawai za mu koma makaranta level 2 kawai sai na ga around August daman September muke koma makaranta kawai sai na ga email an turo na samu Akpayami Chevron scholarship za a bani 100,000 100,000 a 2014 sai na ga kamar sai aka ce in zaɓi GT Bank main branch na Kano jin karɓi ATM card ɗina. So everything was like a dream, ka gane? So ina kan wannan scholarship ɗina kuma ana biya na Kano State government was paying me sannan kuma ga Chevron ya zo. I was like, okay, is it real? So na je GT Bank na Murtala Muhammad Wai ka san in kai sauko ƙasa daga wajen I don't know if you know around Sabon Gari Murtala Muhammad Wai akwai wani GT Bank yake kallon wani runabout haka. So na ce sai na ta jin tsoro kada na yi magana a ce Murtala Muhammad na san gurin tabbas. So ta kama ni ko kuma in ce a ce ƙarya nake. So sai na je wajen customer care. I introduced myself. Hello, my name is Haruna Inuwa, and I just got an email that I won Akpayami Scholar. Oh, Akpayami Scholar! Come this way. Aka kai ni office din kamar shine account officer na me. Yana blowing aka kawo min ɗarba. Sai ce sit down, feel free. So muka zauna sai ta bani wasu document na yi signing na ciki. Aka ciro wani ATM like customized ATM da sunana da sunan kamfanin da suke sponsor. Aka ce this is your ATM, this is your password, ka je wajen ATM sai ka canza password sannan kuma ka sa password naka. So ina fita waje sai na kalli gefe na ga ba kuwa sai na je ATM stand sai na sa katin sai na canza pin sai na sa pin sai na ciro 10,000 sai na danna 10,000 kirrrr na kalli gefe na ce a saro 10,000 na buɗe jikata na sa sai na kira mamanmu na ce wayannan mutanen fa da gaske suke sun ja 100,000. So I quickly went home. Na ce wallahi da gaske ne an biya kuɗin nan na fito da kuɗin nan ina ta lissafa a daren sai na tafi ShopRite. Dama na kusa koma makaranta sai da na kashe close to 50,000. Ka gane a lokacin shopping kawai lokacin my 50,000 ka gane lokacin close to 50,000. It's not, I don't know if it is 50,000. So throughout my first semester, a level 2, ban yi girki ba. Ka sha kuɗin Chevron. Na ci abinci kawai zan yi closing pack ina cilla shi a cikin dustbin kawai juya text ina kawai sai in ci gaba da karatu. Na samu motivation na ana supporting ina. So shi wannan scholarship ɗin kamar assistance ne da Chevron suke ba wa ɗalibai waɗanda suka yi nasara a wannan ba wai zuwa za ka yi kai aiki a gurin ba kawai kuɗi ne za su dinga biyan ka duk wata akwai scholarship akwai scholarship da ake bayarwa na undergraduate I think up till this moment. So wannan friend ɗinka ne introducing ɗinka to wannan scholarship shi kuma ya samu ko bai samu ba wannan time ɗin? I won't say anything about that. So kawai this is my interview, I want to own it, ka gane? But alhamdulillah, I'm trying to highlight yanda abokanai suke guiding sannan kuma topics ɗin da kake discussing da mutane shine yake ma sa mutum ya tuna wannan abin ya nuna maka direction. So I think shine abin da nake so dama na highlighting. Yeah. Gaskiya I'm fortunate enough to like na samu duk da ni ba abokanai ne da ni da yawa ba. But duk wasu abokanai na sun taimake na rayuwa. Akwai wanda ya taɓa smuggling ɗina to airport.
abokina wanda ya smuggling Ya ina shiga da cikin kai. like ba ticket ba komai, like aka creating ticket ya shiga din na samu ticket na ita. So like people can go a long way to see that na samu abun da nake. Akwai wani time da nake interview da wani multinational company. Like it's a life-changing opportunity. Like around 2021, aka. And I put a lot, like ko abubuwan da ne, like na so like na so aikin nan, like zuciya na har zuciya na har mafarkin aikin na dinga. That's So right. akwai abokina da ya sani, that he knows that wannan abun matters a lot. So she is not a fan of bawa irin masu sadaka a gefen hanya. She is not his. Shi in zai taimaka gwara ya taimaka wasu daban, amma wai ka zo kana bara ya baka Bara. kuɗi, he doesn't have that. But for the sake of that, ya fara ba da sadaka akan titi. Kawai for me to get what I want. You can imagine the level of like commitment akan wani ya putin a rayuwa. So like magana abokanai da kuma wanda na haɗu da su gaskiya mostly ko tafiya na Lagos, I live in one of the most expensive areas a Lagos. Duk wanda ya san Osapa London. But zuwa na Osapa London for staying for almost 10 months. I was accommodated by a friend, Christian. We live in the same room, same gado. Ka gane? Like mu tashi mu ci abinci tare, mu hira tare. Ka gane? Like kuma da the same friend har yanzu muna tare. Ko jiya mun ranar Juma'a da wani abu ya same ni, na kira shi, na ke ba shi labari. Na ta manna tare, you know? Yeah. So mun kasance muna magana akan wato Ibinidion University. So ka gama Ibinidion da first class ko? So ina so na kai ka zuwa bayan ka gama Ibinidion kuma cikin karatunka ka samu scholarship. Sannan ina ga ka yi wasu internships ko? A wannan lokacin. Maybe in za ka ɗan taɓa internship ɗin, sannan mu ji wato tafiyarka zuwa karatun masters. So internship dina, luckily enough, na samu akwai kasan internship ma a Najeriya sai ka rubuta jaraba sometimes, wasu kuma sai kana da hanya. Right? For the big places sometimes suna da jarabawa ne, aptitude test haka ko wani yes, ko kuma ka sending application. So most kowane school kasan suna da calendar nasu. So mu lokacin da zamu tafi second internship ɗinmu na 400 level wanda zamu yi 6 months kenan industrial training, gaskiya it was not really a good calendar period. So we struggle a lot. But this is what happened with social media as well. Ka gane? So akwai wani ban Allah shi ma da muka haɗu da shi a professional network. Ka gane tun lokacin haka. And I know where he works, right? So da na buga kofa nan, naga ba zan samu ba. The earliest start date ina shine da zan samu inda nake so June, July ne. Kuma lokacin mun kusan gama, an kusa koma makaranta. Kuma internship naka yana carrying 4 points ne ko 5 points, I can't really remember, but like throughout one semester yake, idan baka ci A ba sai affecting CGPA naka gaba ɗaya. Ka gane? So that's the whole logic. Kuma in dai kana son wannan industry experience, practical industry experience. So wallahi I reach out to this gentleman, wallahi he put a note straight out. Wani irin social media ne wannan? Facebook ne? The Facebook one? Facebook. He just put a note and I got my appointment start later kawai aka ce, ya ce yaushe nake son fara, na faɗa. Wallahi, so I worked there for 6 months, 7 months ina gama kuma wani organizations ka yi internships din saboda akwai maybe waɗanda suke irin karatu na akwai wani Nigerian Petroleum Development Company a Benin. Yes, anan kuma shi ma din da muka je mun haɗu da wasu bayan Allah wanda suka taimaka mana gaskiya. In fact, akwai wani, ba zan faɗi sunansa ba, shi ma like kamar a gidansa muke cin abinci. Ka gane? Like in ba ma mu zo ba sai ya mana faɗa. Da azumi a Abuja ne kenan wannan ko kuma? A Benin. Okay, shi Nigerian Petroleum
Development Corporation Yeah, ka it's a ce? subsidiary na NNPC haka. Okay. Yeah, so shi in ba ma mu je gidansa ba haka sai ya mana faɗa. Sannan kuma throughout da azumi matarsa haka take aiki da ita da aikinta za su yi mana serving abinci sannan a bamu na saurin mutum. Ka gane? Like ina irin mutane za su taimaka ma for who you are ba wai don wani abu ba, ka gane? So kuma a lokacin haka za mu zauna da shi duk da ma dai lokacin political understanding din mu is different, haka zan ce mai yallaɓai ba haka bane ba, ina irin na irin zan yi making points ina ce mai a'a yallaɓai ba haka bane ba, haka ne haka ne. So zai supporting wasu policies zan ce mai a'a yallaɓai ba haka bane ba haka bane ba haka bane, sai mu ba sami dariya respectively haka, ka gane? But the main point here is helping people, right? Akwai bayan Allah da they just need to see what you are capable of doing, ka gane, ko kuma being a good person, right? You don't need to show to people, ka gane, kawai just be on your own, do what is right. There are millions of people that will be willing to help you. Wallahi, ana cewa ba a taimaka mutane, ba a taimaka mutane. Ni almost everyone that I've come across helped me in my life, gaskiya. Alhamdulillah. So ka yi wannan organization ɗin, akwai wasu organizations ɗin da ka yi internship lokacin? No, lokacin gaskiya ba mu sai ka san kana makaranta you have wannan 400 level second semester kawai ka yi. Okay. Daga nan kuma ka gama da first class sai ka zo ka tafi India. So sai na tafi service, right? Okay, so ka shi ma yi service NYT. Let me get here again. Shi ma service ɗin abin da ya faru shine ban cike Zamfara ba. Okay. Na cike Lagos, Port Harcourt, Abuja, Kaduna. Dama ana zaɓa ne kamar shi NYSC inda kake so a yes. Amma that doesn't mean that they will send you there. Okay. But amma within inda ka daman the popular thing shine inda ka zaɓa guda hudu most likely za a tura ka ɗaya. Okay. To amma a lokacin Kaduna ba su holding camp ba. Kawai sai na ga an tura ni Zamfara. So my whole calculation ina Edo State na je karɓar final result ina shine inda za a tura ni ba zai wuce Abuja ba. Either Lagos ne ko Port Harcourt. Kuma ban yi working ɗinsa out ba, kawai based on my kawai thinking. So ina Edo State kawai na ga an tura ni Zamfara. I was dead honestly because Zamfara of all places. Amma a lokacin babu challenges ko na gaskiya dai babu sosai security da sauransu. 2018 ko da akwai ma bai yi tsamari kamar irin abubuwan da muka ji last year da sauransu, probably ma har izuwa yanzu. Actually very unfortunate. Amma dai kawai dai baka so ka je Zamfara ba. So ai ba ma ka sani ba, I tun a lokacin tun da naga call up letter na ce I'm not going to stay in Zamfara. Muna cikin camp, I worked it out. Ana yaya za a zauna a nan, za a zauna a nan. Ranar da muka gama camp ɗinmu kawai ana raba call up letter, kai nan. Kai aka ce ai ni Rivers ne ya fito, Rivers zan koma. Ce yawwa. Dama ni na so Rivers ɗin nan na ce a maidan. Daga da ka je Zamfara maybe ka dan samu gold mining activity ka fada ciki. The only thing da zan yi a Zamfara shine na san tun da first class na gama na san koyarwa za a ce ne. Kuma ni ba shi ne experience da kake so ka samu a wannan time ba. Wani abu da ya faru akwai wani conference haka da muke zuwa tun kafin na gama universities. I've been going to conference. My first conference na yi winning ne, an yi sponsoring ina. So shi ma along the way by Total Energy, another oil company. That was the first time na taɓa zuwa Eco Hotel, like 5-star hotel a Nigeria. Suka biya maka ka zauna ka kwana a ciki. Ba ma biya ni min kaɗai ba, har da kuɗin pocket aka bani 60,000. Okay, sai kuma da ka dan faɗi shi ma ko scholastic ne, ta ina ake apply? Shi ma ba ta scholastic bane, suna ba like best performing ne haka a third year ko second year haka students. So waɗannan su ma opportunities duk kuna jami'a haka ta environment ɗinka, abokananka ko kuma wani abu dai wani zai ce? Wannan dai gaskiya wannan they send it to school. The school. Okay. Sai ana posting haka ko a jikin notice board? No, nomination ne wannan. The school za ta zaɓi wanda this is the most deserving student haka su tura. So kowane school suna tura irin haka like
top kuma class. mutum ɗaya ne ko kuma da dama ake ɗauka? Ɗaya. Kuma shi ma a cikin ɗan sai an zaɓa don ba kowa suke wannan ba. kuma So ka yi nasara a wannan lokacin aka tura ka so zo wani abu da Najeriya. ya faru ana biki a gidanmu. My immediate elder sister was getting married then. So Lahadin da ya ci in tafi Lagos, na ce wa mamanmu ni fa an zaɓe ni zan tafi Lagos. Sai ce kai ana bikin za ka tafi kaza da kaza da kaza. Ni fa sai na tafi. Like kawai a just ni ana bikin ma hankali na baya kan bikin, ka gane? That was 2016. Yeah. So imagine a wannan lokacin na tafi akwai wani New Road a Sabon Gari, ban sani ban ka san Sabon Gari. Na san New Road. Yawwa to anan na je. Amma na manta abin da ake to a New Road na je na hau irin mota. Okay. serious bus. Okay, to na je New Road. Na hau jirgin ƙasa zuwa Lagos, sannan kuma na hau bus din ma. In fact, kafin na tafi Spain na hau luxurious bus daga Kano zuwa Lagos. So na samu experience din. So lallai na je New Road da kace New Road. To wallahi haka na dau yar karamar jakata haka. Na sa kayana. Tace Allah ya kiyaye. Amin. Na fita daga gida kawai na wade da sau na tafi New Road. Ina zuwa New Road da yamma haka na sai ticket, na je na yi salloli na haka. Motar mu sai wajen 6 ta tashi haka muka tafi Lagos. So sai da safe muka isa. Ina isa Lagos amma ba lokacin diddade ina zama a Edo State amma wato ka fito daga luxurious bus kuma gashi zaka tafi Eco Hotels 5 star. Amma akwai seniors din mu, ka gane, akwai wani president din Society of Petroleum Engineers. Shi ma zan ba da labari akan wannan rayuwa na as at least student leader haka. So na fito na kira shi sai yake min kwatanci in hau bus haka. Ka san Lagos, farkon zuwa na Lagos I was so confused haka abubuwa da me so amma na hau BRT, farko na sai BRT card, wani na hawa irin luxurious bus haka na je bus rapid transport system. Yes. Na je ina jin ina haka ajiye ni, an ajiye na CMS, daga CMS sai na hau Eco Hotel. Baka san Lagos ba amma dai duk wanda ya san Lagos Island ne. Eco Hotel Island, sai na je Eco Hotel. So kuma ina zuwa na je na registration a gurin. Akwai wata Amina Zubair, ba zan taɓa manta ba, a Total take aiki yanzu kamar mata zama general manager. Ta ga sunana ta ce dan ina ne, na ce dan Kano ne. Ta ce ai ita ma biyu ke ta yi. Ta faɗa, na ce ba, na ce, ta ce min ai ta zauna ne a John Bulo kaza da kaza. Sai ta ce ba matsala. Ta gama min komai da komai, ta bani room number ɗina da swipe card ɗin nan haka, ka gane. Sannan kuma aka bani check ɗina na 60,000 pocket money. Kwana nawa ne conference ɗin kuma? Kwana 4 days, just 4 days. Ina shiga ɗakin haka. Wato tun dai kafin ka gama makaranta kudance za a ce ko harkar scholarship da sauransu. Wallahi alhamdulillah. So na buɗe ɗakin ina shiga kawai irin na gajin nan nayi tsalle na faɗa akan gado sai bacci. So damar ranar farko kenan, washe gari kuma da yamma sai aka kira ni aka ce ai akwai buffet haka za mu ji irin mudanci da muka je da industry guys, kana hira da su kana ji, kuma ina ta kallon su ina taka da yake abokina ɗayan shi wanda ya zo daga Uni Uyo haka, he is outspoken lokacin, ni I'm not really, I wasn't really outspoken. Ina ta kallon yadda suke magana, ni kuma muka ci abinci muka gama. So throughout the conference I tried to connect haka, na diversifying networking ina. So anan kuma social skills ina ya fara growing. Like meeting people, explaining I'm a student, I'm doing this and that. And that was the beginning of me joining SPE, the kuma being active of SPE. SPE is nothing but Society of Petroleum Engineers. So my experience on non-conference in Shina rubuta article that got me featured by SPE International on the headquarters at Texas. I was the first Nigerian student that aka fara featuring a Focus Friday, right? So because the managing ma final year akan suka featuring ina haka da kuma article in the experience ina da kuma abubuwan da nake. So they posted it all over their social media, right? So along the way mun gama wannan abokanan da na faɗa ma. So kuma ina ji a level 1, tun a level 1 aka zaɓe ni na zama class rep. So wannan like
kawai sun zaɓe ni na zama class rep because ni na ce ba na so saboda ina ganin kamar zai taking like time ɗina da wasu. But a cikin wannan friends ɗin na nake faɗa ma, they just saw something in me and they said I must do it. Ka gane? So along the way da aka zo zaɓen next vice president wanda zai zama president na Society of Petroleum Engineers, even though mu an san muna zuwa petro quiz haka da competition na representing makaranta, to muna son maintaining wannan abun, sai kuma aka zo zaɓe sai friends ɗin na suke cewa a'a, I have to go and contest na leadership na wannan. Nake cewa kai ba zan iya ba. So akwai shi the same friend ina Victor. There was a time I was coming from a reading room. Bai sai ya san zai manta zai iya sai na ce mai ina so mi magana. So sai na kira shi. We were all on first class lokacin. So I was telling him my fear na cewa I think leadership will take away so much from me. And I don't want to gamble my first class with leadership. He told me, no, we are going to do this thing together. Kagane? Like, it's not that you are going to handle it alone. So him and some couple of guys, I know, and some few good guys, like 5 of us, haka muka shiga abin. Kuma ka san wani abin Allah, for the first time in the history of Nigeria, we won the Outstanding Chapter Award as a private institution. We were the first Yau Gobe kad magana set din ma makarantar, they will remember us for like being good not only in class but in other extracurricular activities. So to some extent, I brought SPE to BUK. Okay. BUK suna yin petroleum ne yanzu? Yeah, they are doing it now. Okay. So I brought SPE to BUK, and I'm trying to, I don't know if you can see me. Okay, so I brought SPE. So during my first year, we visited BUK, right? Yeah. So I introduced SPE to the lecturers and some stuff like that. And with the help of another SPE member who is working in the industry, Itamaya Ariwachi, okay, setting up in SPE at BUK. Kasan me yake faruwa yanzu? For the first time, SPE BUK is actually hosting Student Technical Conference and Exhibition in Northern Nigeria. Okay. Ka gane? Shekaran jiya muna magana da ita, yanzu ita ce shugabar SPE ta Nigeria gaba da kuma musulma ce a arewa. Sai take mun magana ta ce, Harun, kaga abin da muka yi, na ce this is all your vision. Ta ce a yi tare muka yi. Ka gane? So imagine wasu abubuwa da suke faruwa. I didn't really contest for the president kuma ban yi wannan abun ba. Za a samu SPE BUK quite alright, but it couldn't have been like this faster. I mean, like, this is what I'm trying to communicate. So my involvement is not really, along the way I found out that you can still be good in class, kuma sannan kai engage in wasu extracurricular activities. So wannan factors, wannan small wins din, wannan abubuwan da nake faɗa ma, har gobe idan zan tailoring application dina, zan yi displaying wasu exceptional qualities nawa na building something from scratch. For the first time fa, muna zuwa mu samu vice chancellor ya ba mu kujera. Muna kanana, we'll sit down and present our budget and we say, sir, we want this, pay this for this program, and za mu je. Haka da za mu je final quiz ɗinmu daga makaranta aka ɗauko mota muka tafi Abuja, sannan kuma aka ba mu pocket money. Ka gane? For the first time in the history of wannan organization ɗin. Sannan kuma muka yi boosting wani membership na kana ganin mu kasan kawai zaka ce an ce SPE. So SPE was one of the youngest student body na irin chapter haka a makarantar mu, but it turned out to be a lokacin mu kuma engineering student association because of the boost programs and also a lot of activities that were pumping. So, muka gama Ibinidion, na koma Port Harcourt. I went to Port Harcourt without knowing anybody. Without knowing anybody, but I knew that I had 50,000 in my pocket. Ina jiran kuma Agbani Simon paying last
final year ina da yake ina cire 100,000 Chevron every scholarship ɗin nan ko? yeah for Eh, 5 years na bani 100,000 sannan kuma na ƙara samun wani total scholarship. So I was a big boy, eh. back in university. I was a big boy. Even though I was trying to be humble, but alhamdulillah, life was good. Ka gani? So kuma tsoro na cewa what will be next bayan jami'a da kuma wasu abubuwan. But wannan tsoron da na faɗa ma ina da shi a baya, Eh, like tun da na shiga jami'a na cire shi. Ina irin ka ji ba wani abu da yake baka tsoro. Like kawai zan yi abu. Like kawai zan yi kan gabana ne. So making decisions sometimes kana tsoro, sometimes zaka ji baka tsoro. Ko last year da na zo zan to Oxford, like I know I've already made up my mind before I even tell people around me ko kuma irin my line manager ko kuma wani wanda zai bani wani opinion different. Ka gani? I knew that I'm going, I'm done, I'm going. Ka gani? So, but this is not like you are boosting for something, right? Confidence yana zuwa ne with experience. Ka gani? Making decision yana zuwa with experience. Ka gani? You know what is good for you. Ka gani? Akwai wani lokaci da ina rubuta scholarship business school application. Akwai wani wannan a Stanford da suke cewa akwai wani irin essay da zaka rubuta na cewa okay, what matters at the end, right? And why? Ka gani? So abinda suke bukata kawai in every situation za ka yi making decision based on what kake yi. Ka gani? Yanzu zan ce ma zan koma makaranta. Me dalilin ka na koma makaranta? Zan ce ma zan bar Zamfara zuwa Port Harcourt. Me dalili na tafiya? So everything revolves around one thing. Me kake so ka yi a rayuwarka? Me kake so? Ka gani? So it could be a passion like I want to be successful. Ka gani? It could be I want to be an expert in maybe doing podcast. Ka gani? It could be I want to travel a lot. So every decision revolves around one thing. Okay. In the end, what matters and why. Ka gani? So like making decisions sometimes ka ji tsoro. To some extent ka ji ba abin da koma me zai faru. Akwai wani guy da ya zo Oxford the other last time da ya zo shine CEO na Monzo. Yanzu shine partner a Y Combinator. Monzo Bank kenan? Yeah, Monzo Bank. Yeah. Tom Blomfield. So ya gama daga Oxford ya yi masters a Oxford sai kuma along the way kawai. Ya ma dai wasu startups amma dai Monzo was successful. Yeah. Kuma yanzu baya Monzo ma ya aji. Ya ba wasu. Ya siyar kenan ko kuma? Bai siyar ba har yanzu dai na sani amma he's no longer running the business. Ka san su mutanen nan ba su da wani. So yana faɗa mana ya ce lokacin da ya gama Oxford he had 2 offers. He had Mackenzie and he had Y Combinator calling him to come to the US and do that. Silicon Valley. Yeah, Silicon Valley and do one of their programs. So ya ce abokanan babansa da kowa they pop champagne haka na cewa ɗansu ya shiga Mackenzie. You know how prestige Mackenzie is, just like getting to Oxford. Ka gani? Na taɓa interview da Mackenzie. I had Suka my tura min experience. wani test na game ne masu. Game problem solving game za ka yi na farko sannan kai passing za ka je case interviews daga nan kuma sai kai series za ka sannan. I had my different experience with Mackenzie as well. So shi Tom yana magana cewa wani abokin babansa ya kira shi irin rooftop ɗin haka. Yana ce mai kai at your age 21 years za ka shiga Mackenzie, don't even take a chance ka tafi wani Y Combinator. Kada ka sake shi kuma a lokacin ya yi making mind ɗinsa ba shi ba he's not going to Mackenzie, he's going to Y Combinator. Ka gane? So abin da yake faɗa mana ya ce the downside of every choice that you make is not going to hurt you more. Because ya ce shi ko bai zama successful entrepreneur ba ya san he still has a chance to come back to Mackenzie and apply again. In fact, they were telling him that they will be ready to accept him if he's coming back. Ka gane? So abinda nake so na yi magana akai shine making choices, right? Sometimes za ka gani kana tsoron yin abu, ka gane? But the downside of it, you either win or lose. If you win, like zama kai like I'm a mini god in doing this thing, ka gane? Na irin kai abu kuma ka samu zaka san ka iya. Idan baka ci ba, you will learn from it.
Because for every now, if you are going to apply to Mackenzie again, you already know like this is how this problem Yanda solving ake yi. works. Ka gane? But that's the downside of it. But that kai person that can like, okay, this is my chance and I got it right. Ka gane? Idan baka get it right, but you still can still go back to the Akwai darasi. yeah. So wannan about making decision kuma nake ganin abin da mutane da yawa ya ci su fuskanta kenan a rayuwa. Ka gane? If there is something da ya taimake ni shine kawai irin like kawai identifying abin da nake so, one. Sannan kai chasing ɗinsu. Sannan kuma in dai making decision ne ba na iya stressing kaina. Kawai in ka sa abin za ka yi shi za ka yi kawai shi kenan. There is reason behind that, right? Akwai wani abu da nake in dai zan making decision, I'll call like 5 people wanda nake looking up to, ko 3 ko 2. I'll just tell them that this is what I'm having on my table. And what do you think? Kagani, I already made up my mind, but I want to hear their perspective, right? From their experience. Okay. And in most cases, sometimes we make the same decision. Sometimes they think differently. Kagani? But most cases, suna zaɓa abin da nake zaɓa ne. Because these are the people da suka san ni, suka san me nake so, sannan kuma suke san inda nake son zuwa. So back to this question na ce, in the end, what matters? Ka gane? And why? Already duk wanda kake gani shi mentor naka ne, dole ka faɗa mai ga inda nake son zuwa sannan kuma ga abin da nake son yi. Saboda the main reason why I'm contacting these guys is to help me look at the big picture. Ka gane? Am I aligning towards the big picture? Ka gane? If I'm not, they will tell you, no, yesterday you say you wanted to become a consultant. Today you want to become a chemist. This is not going to be, except if you are changing your goal. Career path. Ka gane? But duk wanda zaka tambaya zaka ga ya faɗa ma ga abin da nake so. So muka gama service, immediately I finished service 1 week ma haka. Na ƙara koma masters ɗina. Right? Immediate kenan ko kuma? No, a Sharda. So I got a scholarship as well. Shi zan so ne maka wata controversial question. Ban ga kana saka jar hula ba duk da na sa jar hula. Na je ma gurin jagora ba jar hula. So one of there was a day na je gaishe da jagora 2 times ma. He doesn't care. He knows that I'm in. And he knows that I do that, and he's proud of me, personally proud of me, personally proud of me, you know. So, but I do that, and I think there are thousands of people that support Concorsia because of me. Even though for my next career, I'm not going to break it now, but you see, I'll be moving into something this coming next month, and that will require me to be on my, like, I'm moving to another something, but it's something that requires me to be non-partisan and just for the sake of the career that I'm heading to and the clients that I'm going to serve, right? But true, I'm into Concorsia, and I believe that it's one ideology that provides people like me, talented guys, with an opportunity to unlock their potentials, right? Yeah. And in society of ours, I see that through my years in data science, Kagani, I've seen exceptional people, like top guys, you know, that just want a small push. See disturbing dunia gaba daya. Kagani? And you know, intelligence or smartness is not by region or by it's something that zaka ga Allah ne yake ba mutane ko ba wani da yake da speciality na shi, amma kuma zaka ga akwai opportunity da zaka ba mutane that they don't need to become smart or intelligent to achieve it. Ka zauna da shura ka yi yawa duniya, aka san wai mu ba daƙiƙai bane ba. Ka gane? We just need the opportunity. So I still align myself as a Concorsia guy. Right? You appreciate wannan opportunity in the Akabaka as I deeply appreciate it. Undergraduate. And I was serving. I booked
a flight to and fro to go back to Kano in 2019 and vote for Abba, you know. And I did some background work, you know. I wrote on social media a lot back in the days. Mm. And these days I don't do that because I'm doing something different, right? Mm. But I contributed in my own way, Mm. right? And yeah, I think I've done my own way, and now that I'm into something, I'm going to focus on my career Mm. and to see what would be next. So And you applied to Sharda. Zan so na mai da kai irin topics din. So ka tafi Sharda. Shi ma kuma ka ce government scholarship. it's not government scholarship; it's a foundation. Okay, da ba Kano State government ba ne Yeah, wannan. yeah, yeah. It's a foundation. Konkwasiya It's Foundation a ne? government. Yeah, 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 yeah. Okay, Yeah, okay. yeah, 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 yeah. Na Lokacin fahimta. ai ba gwamnati. Yeah. Okay, wani yayi ne kenan na tuna lokacin da aka 19. tura 19. ɗalibai. Okay, na tuna lokacin da Konkwasiya Foundation ta tura ɗalibai. So shi ma kuma based on merit ka kawo masu Yeah, first class aka zaɓa. first class. It's So all first class. sai So okay, we na we fahimta. met some crazy guys as well. Top guys. Top Okay. guys like haka ga san Kano Allah ya bata mutane masu ilimi, honestly. Masha Allah. So wani Humble you. ina jin. Some people who Masha humble Allah. like Masha people who humble you, like really crazy guys. That's you humbling. Like kuma za ka ga 'yan Kano ne. Masha Allah. I'm still in touch with some of them, and they are Masha doing Allah. very, very well. Kuma wani field ka samu a Sharda saboda wasu mutane suna So ganin na yi irin applying. areas ɗin da ake sponsoring ba lallai ya So kasance yeah, great yeah. areas ba, amma zan so na ji kai wani area ka samu kuma how it aligns da karatun da kai. So funny enough, I applied to data science. Everyone was like, data science, right? Data science kai applying. Yeah, I applied Okay. for data science, and after they gave me the the admission letter, they realized that I'm coming from pet background. They will not give me data science. So the one vice chancellor academic higher kiran office na sai na mun magana gashi. And I explained to him that it doesn't matter. I'm from engineering background. I can do it. He said that's their India how. kenan. Yeah, that's how they Okay. operate. I could select another course in this faculty or another. Mm. So I went straight to mechanical engineering because I always love mechanics, like machines, right? And I believe location mechanical engineering will give me more problem solving agility. I can addressing issues. Because I was looking at new emerging technologies allocation. So if I'm not going to do data science, I have to find myself around emerging tech in mechanical engineering, which is something that has to do with industry. So I spent 2 years. The HOD was my supervisor, and I graduated as the best student in my class and second overall best student engineering department. Kai magana Mechanical engineering data department. science zan so na ji irin what was your reasoning wannan area din kace kuma kai maganar in baka zaɓi data science ba kamar da ka samu kanka mechanical engineering kai tunanin emerging technology. Zan so na ji trends inda kake following da kuma abin da ya sa kai aligning din kanka da waɗannan areas. That's right. I think I joined LinkedIn 2015, and since then I've been like very, very active on LinkedIn. So kuma ni mutum ne da I have this disturbing curiosity sometimes. Like I always want to know stuff. Kagani. One of the things to my growth, shine irin kawai reading abubuwan da comes to my way. Kawai anything that I have interest, I'll read it through and I'll find the reasons behind it, right? So there was industry boost around emerging technologies and data science. Da kuma irin outlook na top relevant skills da za su yi amfani a industries da kuma abubuwan da ake yanzu. Because idan za ka tun daga first industrial revolution zuwa second, third and fourth, za ka ga abubuwan like it's a trend, ka gane? For every era za ga akwai demand na abu. Ka gane? Ba wani skills guda ɗaya. Ina jin mun taɓa hirar da kai kake cewa irin wani gari da kace wata system na irin tun a lokacin baya. Cordoba. Yeah, Cordoba, quite.
kake maganar yace har yanzu mutanenmu na kurmi market kaga tools ɗinsu da methods ɗinsu duka suna nan dai na da suke ba su da canza, ka gane? Ba a Yanzu kawo ci gaba da yawa precision ko ba. noma za ka ga mutum instead ka yi mechanization za ka ga mutum da fatanya kafin kai Da ɗaya na lauje yi da sauransu. yauwa ɗaya na yi 100, ka gane? So Mm, haka kalli yace duniya take canza, you have to study the pattern. Akwai abokina da nake faɗa, is my closest friend, ka gane, nake ce ma duniyan nan tana da wani syntax, right? mm, Ko me ake yi a duniyan nan an taɓa yi, ka gane? You just need to understand the syntax da ake operate a duniya. So idan kai studying ya ake abubuwa, ka gane? Kai studying trends din nan, za ga okay, muna era din AI yanzu ko? 2025 yanzu the whole discussion is around AI agents. Ka gane? AI agents kawai ake magana. Till last year ake magana AI agents. So AI agents muna magana su GPT, DeepSeek yanzu, Gemini and some other ones da za ka yi automating abubuwa. Ka gane? This is what is selling. Ka gane? This is what is selling. And these skills is not like they will be relevant in the next 100 for 50 years, but this is the market. So abin da ya pushing ina kenan na understanding wannan abubuwan, reading behind ina kuɗin yake tafiya. Akwai abin da za ka ji manyan CEO suke cewa mega trends ma? Mega trends, exactly. Exactly. So you need to understand the trend and make a shift. Ka gane? Innovate or die. Ka gane? Reinvent or die. Something like that. Akwai wani professor, ba zan iya tuna sunan shi ba, ina ga Oxford University, da yake cewa kai magana reinvent or die or innovate or die, yake cewa today is the slowest day of your life. Yake cewa yanda abubuwa suke canjawa, idan kuma baka yi matching in speed in changing ba, external change, kana internally baka matching in speed in ko company ne in ba su matching speed in changes ba na waje, to za a bar su a baya. So dole I look at this. You are serving a market, right? And this is the demand, right? Okay. And this is what the customer wants. So say. If you don't want to give the customer what you want, you are going to be phased out. Customer is king. Customer is king. Do any tech da kake magana, do any one, it's going to be useless if they are not addressing a unique thing in the society. Why is Apple has been dominating the phone industry for a while? Innovation. Inda suke introducing product to the market, but su zauna sun ce okay mun yi dominating market ba. Today where is Nokia? Where is BlackBerry? You get the point. So like as a person, kai ma dan baka san me irin mega trend nan ba, me yake faruwa? Where is the money going? Kaga ko jiya ko ranar Alhamis, Donald Trump ya yi pumping $500 billion in AI structure. Wani ya yi comparing da GDP din Nigeria na yake cewa GDP din mu ya faɗa something trillion naira, amma kuma kaza ne in dollar, na manta value din. Imagine target din da suke magana za a yi pumping kuɗin nan. Ka gane? You are bringing AI. You are bringing, I think, Saika and Oracle and some other companies. Ka gane? Bringing those industry guys, za ka yi building AI infrastructure. America is a big country. That's iya cewa ba kawai mu manya ne mun zauna ba za mu yi AI ba. But where's the money going? Ka gane? So as a person kai ma ya kamata ka san me. Kuma wannan burbushin kuɗin ne in kai ma ka je ka ɗan yi aligning kanka da wannan industry din, shine zai ɗan faɗo maka a salary ko kuma as wani abu haka. In faɗa ma wani unique slogan ɗin mu da ni da wasu abokanai na. Suna cewa like muna cewa the loyalty is to the pay, you know. The loyalty is to the pay, right? To the money, right? Because obviously kana aiki dan ka cimma gaba kai mana, but at the end of the day you have to pay something, right? So US da koma kai as a person you need to keep going. Wai ba za ka ce yau na iya wani abu ba yau ka zauna kai. It's a competitive world. So da muka je ban samu ba, amma da na zo yin final year project thesis dina sai na yi something related to industry 4.0, bringing the whole new emerging technologies. Ka gane?
No. yace za a implementing ɗinsu a micro, small, medium enterprises. Okay. So I built a roadmap for Mm. Indian Na MSMEs. tuna ka faɗa min kaɗan akan wannan framework Yes. ɗin da Yeah, sauransu. yeah. So yeah, zan so na ji more information a kansa, So please. it's more like, so within the literature, you get the whole challenges. You Mm. have a basket of challenges, haka, Mm. kamar takwas ko 11. Mm. Zaka ce akwai lack of funding ko kuma policy framework ko kuma technical skills, ka gane? Mm. Ko kuma kai maganar machines ɗin su kansu da za su yi interacting da juna, ka gane? Za ka yi Mm. identifying wannan problems ɗin a literature review naka, ka gane? Sai Eh. kai formulating questions. So idan ka yi formulating questions sai kai expert based interviews, ka gane? With Mm. the industry guys. Za ka yi akwai wani modeling tool da ake cewa interpretive structural modeling, ka gane? Mm. So Mm. it's more like it gives like a sequential framework na wanne abu ne fi mahimmanci based on priority based modeling, haka, ka gane? Eh. Wanne ya ci Eh. mu fara tackling, kamar za ka yi addressing, haka kamar SDG goals ne, ka gane? Kaga Eh. ka yi addressing poverty sai ka Eh. tafi wani, ka gane? Ba wai namba ne suka yi shi a hargitsa ba, sun yi addressing, sun yi arranging namba ne. Idan na yi zero hunger, zan yi moving education, zan yi moving affordable sanitation, sai affordable mai sai economic growth. Wannan numbers in na SDG za ga They're related. are connected, ka Correct. gani? To Correct. su ma haka wayannan abubuwan. So interpretive structural modeling ISM is just like that, ka gani? Da muka Mm. identifying challenges din, so we connected with the industry guys da based on my contacts na da yake HOD na ne supervisor dina. Eh. So kuma he's an industry guy, he's a prof Mm. na mechanical engineering, kuma he's an industry guy. So we reach out to some expert lokacin ma In virtual India. Eh. yeah Mm. virtual interviews muka yi. So I had the opportunity na attending wannan din Noida Industrial Society Authority Society, haka irin inda kamfanin nukan suke. So duk da dai bana jin Indiyanci, amma dai he helped a lot because wanted to do something different. So muka samu result ɗinmu sai muka zo muka yi modeling ɗin, daga nan sai ya nuna mana based on the ISM, zaka ga framework, zaka ga based on the selection ɗin da suka yi, zaka ga ne suka fi zaɓe saboda differently. Na zaɓi wannan, ban san wannan ya zaɓa ba, amma akwai consensus da zaka ga an fi zaɓar wannan, an fi zaɓa based on the frequency ɗin, ka gane? So da nan kuma sai muka yi modeling, muka rubuta roadmap, muka ce based on this. Look, in fact, the micro, small, medium enterprises, they are the backbone to Indian economy. In fact, they cover more than half of the economy Wato, contribution. really interesting findings da ka faɗa. So ka zauna a India. So ga India in ka ɗauke ta a matsayin ƙasa, suna da population mai yawa a duniya bayan China. Ka ɗauko Nigeria, mu ne kusan irin most populous country a Africa. Sannan ka duba tarihi za ka ga mu Nigeria mun samu wato mulkin mallaka daga ƙasar da muke Ingila ko UK, sannan kuma su ma the same thing. So sannan ka duba za ka ga aspirations in India da kuma irin push ɗinsu, duk da akwai talauci, akwai poverty a India sosai. Mu ma we struggle with talauci, amma ka duba irin advancement ɗinsu ta science and technology. Kwanan nake jin suna aspiring na tura first astronaut ɗinsu zuwa space. Sannan in ka duba za ka ga in aka ɗauko information technology a duniya, za ka ga India suna ɗaya daga cikin duk inda kowa yake juyawa a duniya. Ka duba manyan tech companies na duniya ma za ka ga CEOs ɗinsu da yawa 'yan India ne. Me kake ganin ka koyo a India da wannan mentality ɗin da irin yanda suke wurin, in fact za ka ga tractors da waye ma duk suna yi a India. Ka gane, zan so na ji what do you think is stopping us? Sannan waɗannan abubuwan, is it SMEs ne suke taruwa su wannan, ko kuma ta yaya irin me ka gano dai da za ka iya faɗa mana kake ganin zai iya sparking wani ɗan change a society So ɗinmu? the thing is mindset, right? The Indians today are where they are today because of their mindset. Mindset. Mindset, right?
they have the mindset, honestly. And mutum ne zai ce ma India is like a Nigeria or something like that, but you need to get down there and see the reality. They are way, way far in terms of even, Mm. in fact, in terms, go to the US. The current, we are talking about AI, go? Mm. Senior policy advisor yanzu Trump. na Trump. He's an Indian guy and he did his first degree in IIT. IIT, Indian Okay. Institute of I Technology. worked with Indians. I school with them, Mm. and I know that their education system is one of the best. Ka gane? Like Mm. they have schools everywhere. Everywhere, like kamar yacce za ga Ko ina awaki makaranta ne. ko ina. Mm. So sun bawa ilimi mamaki. Eh. And their middle class, kaga middle class ko lower class ɗinsu, Mm. they don't wait for any chance. Tafiya suke, barin ƙasa suke. Go to the US. They would have produced the first British Prime Minister and the first President of United States of Indian origin. Mm. Had it been Kamala ta ci zaɓe. Ta samu, okay. Ka gane? Mm. So, mindset da kuma irin naci na cewa za su yi abu. Ba Indiya zai ce ma zai abu, sai shi ne kamar gobe za ta tashi. Yana da addini, but irin mindset na sa za su yi abu. Mm. Gane? Kuma na faɗa, na ƙara faɗa, ni na faɗa ma wallahi wai ba ƙoƙari ne ba mu da shi. Na faɗa ma. Na yadda. Ba tantama. Saboda na san so many of them Mm. da na gani da kuma na gani suna abubuwa, ka gane? Ka ce kai ka gama da the first best graduating student, ka ga a cikin yan Indian ne da sauransu, but it's interesting, ka gane har yanzu mu mun ƙi kamo bakin zaren. Shi yasa nake son na ji me za ka ƙara mindset. I said ranar da na ji wannan events din na Haruna, na ce na daina argument da mutane akan karatu ko kuma education ko kuma yace jama'a muke ganin kawai like you can't really do well with education, ka gane? Ba wai you can't really do well with education, kawai dai yace aka raina ilimi ne. Ko a gida ko a baya ka ga mu da muka taso idan mutum ya gama da first class za ka ji ana wane ma da first class ya gama yanzu yana mene, ka gane? Mu muke ci da shi, ko kuma wane graduate ne yanzu mu ƙasan mu yake, ka gane? Like akwai irin kallon haka so ake kai failing ma sannan a zo ana cewa irin I told you so moment din nan, ka gane? I told you so moment din nan da ake so ai like emphasizing na cewa vindication kenan. na cewa ai mun faɗa muku daman mutum ba zai yi kaza ba. So kullum muna maganar kasuwanci, ka gane? Muna maganar cewa kaza da kaza, za ka ga a kasuwancin ma za ka ga we are not really the top, ka gane? Ko a Najeriya, ka gane? Ka gane? Yanzu in ka ga distribution na wealth na southerners, kai comparing ɗinsa da distribution wealth na northerners, za ga akwai bambanci da yawa. Me yasa? Distribution na wealth na ilimi, sorry, na education, distribution na education namu da nasu da bambanci. Kasuwanni masu kawo kuɗi, ka lissafa yanzu wanda na kasuwanni ne manya a arewa, in ka cire su Kwari, ka gane? Ka cire su farm center yanzu da ta taso ta zama ita ce ta northern Nigeria, ka gane? Ka gane? Sai kuma Maiduguri da zaka je su Bama da wasu abubuwa da ake Maiduguri. Daga Kano zuwa Maiduguri nan ne zaka ga harkar kasuwanci, prominent business ground. Ka gane? Ka je Lagos ka gani, ka je Aba ka gani, ka gane? Ka je akwai irin kasuwanni da zaka gani specific kasuwanni na abin da suke siyarwa a kudancin Najeriya, sannan kuma ka je ka gayyaci 'yan kasuwanni su. Akwai yaran da na sani digirinmu na farko iyayensu 'yan kasuwa ne amma suna biya musu private institution kuɗi over 800,000 naira. Ka gane? Billion over 800,000 naira plus. Ka gane? Sannan kuma fa da wannan ilimin akwai wani bawan Allah
yanzu ɗan siyasa ne, mun taɓa da na je Abuja mun taɓa yin hirar da shi, yake cewa shi ma ɗan Kano ne, sai yake bani labari yake ce min akwai wani mai gyaran keke da aka taɓa yi ne, mai gyaran keke ne ko me a nan a rawun Plaza ko ina. wannan kasuwan nama Abatuwa. Abatuwa. A nan yake. Shi shagon yana gyaran keke ne ko gyaran me, Allah dai ya bashi gyaran babur yake ne, Allah dai irin ya bashi keke. Baiwa. A Kano idan kai suna za a ce wurin ka za a je ana ta zuwa, ka gane? So irin Allah ya bashi wannan damar, amma sai zamanto ba ma ya fitowa gurin gyaran sai 12. Ka gane? Sannan kuma ya ce yake irin wulakanta customers, in kaga dama ma ka tafi, in kaga dama ma ka zo, ni ne I'm the best, ka gane? So sai zamanto Allah da ya bashi wannan damar ya zo ya kwace ta wajen, ka san shi kuma komai lokaci ne, sai zamanto ba shi da wannan lokacin, sai zama abin tausayi. Imagine ya yi building wannan abin, ya yi moving to next wani abu. So generational wealth yana da, ba mu da generational wealth a guraren mu, ka gane? Only few families ta ga suna da generational. A tasowar mu za mu ga gidan su wane ne masu kuɗi, amma yanzu babu. Kai ma ka sani. Ko kuma ya daɗe yana sai da kaza, yana sai da kaza, da idan ya tara kaza sai yayi kaza, yayi kaza, haka ne. Sannan kuma za ka kalli the people that are smart enough see shifting ground, kamar maganar rayuwa mega trends da muka yi, za ga they are still in the business. Dangote started as a retailing business na cement, right? Then he went back into manufacturing cement. Ka gane? Daga cement ina ya matsa, sai matsa foods. Daga foods sai shi ne su shiga su wayan abubuwan. Yanzu yana oil and gas. Ka gane? Yana real estate. Ka gane? Like, you follow the money, you follow what is going, ba za ka ce ka tsaya guri ɗaya ba. So back to India and Nigeria, ka gane? Gaskiya Indians ilimi suna da knowledge based economy, that's the right word. Sun yi producing ma Nobel laureate ina ga something Raman. Harkar ilimi a yau ko me kake nema a duniya da baka iya ba, in ka shiga YouTube, there has to be an Indian guy yana explain, ko gyaran waya ne ko duk abubuwan da za ka ga gashi kuma da yarensu suna explaining. Yawanci ma sometimes za ka ga videos in YouTube, za ka ga nasu ne da yarensu suke explaining wa kansu. Ka gane? Shi information wani banzan abu ne, zai canza ma rayuwa ne gaba ɗaya. Ka gane? So Indians, they understand that. Sannan kuma duk inda their internet infrastructure is strong to the extent that ina zaune a ƙauye, san ya irin ma abu. Wani ma za ga yana YouTube ɗin yana koya ma abu, za ka ji iwon ƙara. Wani irin ko kuma ka ga network ɗin yana cancel. Ko turanci kaga suna yi, za ga yana breaking, but they want to do it. Ka gane? So mindset. Wato kaga akwai irin technologies haka da zaka ga na duba na India, zaka ko man gyaɗa ma irin zaka ga wani lokacin za su samu irin ko kafin ma su machinery wanda maybe tun da daɗewa ake yi, maimakon a ce ko daka gyaɗar ake, zaka ga an samu sa yana juya. Ba kamar ranar nan muna magana pulley system da kai ba? Ɗebo ruwa. So it's a simple, you don't need sophisticated technology. In fact, abin da yake ci a duniya yanzu an fi son easy, practical and implemented solution. Wanda yake son ka bashi wa duk wannan chat GPT din da ake da me improving productivity yake. Duk wani technology da ka sani a duniya, self-driving cars da kake gani, dan me aka yi su? Luxury, easy, instead ka rike steering kai ta haka. An ce ga wani self-driving car, automated abubuwa, dan me ake yin su? Amma sai ka ga mutum ka tashi ka ji an ce wani yana kera wai gilashin da zaka gani, ko kuma irin generator ya haɗa, ko kuma irin jirgin ƙasa ya haɗa ne ko me. So I mean, like, I'm not here to discourage anybody, but you need to understand. Ya kamata masu kokari su masu dinga kokarin su yayin da za su yi. Amma akwai abubuwan da mutane suke zuwa su ce sun haɗa ko generator wanda yake aiki da ruwa, ko kuma wani ya ce ya tashi jirgi, ya jefa jirgi a sama ya kuma ka gane maganar da muke da kai, you don't need to reinvent the wheel. Ka gane? Akwai ilimin.
Akwai ilimin. So what do you need to Yeah. do? Build on it. Mm. Look for a small thing ka gani ya ce duniya. Small things can be done from a small place. Look at Professor Toyin Falola. Bai yi digirinsa a ƙasar waje ba, ta farko, ta biyu da ta uku. Mm. Daga OAU, straight saboda ayyukansa, ya fara, ina jin ya koma Arizona ne, daga nan ya fara yawo Washington, yanzu yana US yana zamansa. Mm. Originality of work. Yanzu ko skit ne ka gama wani ya fara irin skit na yana samun likes yana abu, sai kaga wani ya kwafe shi. The sickening trend da na gani yanzu yake bata min rai yanzu Mm. among our young people shine kaga mimicking politician ko kuma kaga Ah, kai yin wani wanda nake ganin yana shiga a Facebook sai ko da ke suna kokarin har tafiyar haka ne Madugu ko? za ka ga. Wani kuma ran nan naga yana yi wa duk raɗa. Well, entertainment industry ne ya kamata shi ma ya yi booming. No, entertainment. If you have the Akwai audience. if you have your work, yanzu kaga kamar akwai wani babban kai wanda na taɓa sharing ɗin video ɗinsa haka. Ka gane yana koya turanci ko? Ka gane? Like, turancin yake koya and he's getting it right. Ka gane? From Zaria, I discovered that an Zaria ne ko ɗan ina ne. Ka gane? We have viewers. I hear him posting. I get thousands of likes and comments. He's making money at TikTok. You don't need to embarrass yourself. Ka gane? Small abu yake amma he's getting money. And that's what this social media can empower you. Ka gane? Ba wai shi yana yi ba wani yanzu. Akwai yaran da suka fara comedy irin su wani actor wani ya kona shi ko ya ce shiga cikin wuta, wannan yaran haka. That sort of originality. And they have their audience. They can build on that. Ka gane? But a yau a ce wani abu kake yi ka koyi wani ɗan siyasa kana irin maganarsa. So what's the end? What's the end? An dawo magana ka ta ɗazu. Exactly. But ka gani magana da nake ma, komai has to start with what matters and why. Ka gane? Because it's not scalable. Is it scalable? Yau in ɗan siyasa baya kan mukami zaka ci gaba da yi mai? Yanzu wanda yake wa Buhari wannan wanda yake kalar barin, why is he? To shi kenan bari kayi wannan magana, very important point. Akwai lokacin da wasu suka fara harkar Starlink, mutane za su ce suna ƙoƙarin su samu Starlink da sunan mutane dai haka daga ko a tura musu Starlink. Kayi magana scalability, so akwai za ka ga mutane suna ƙoƙarin kowa ya je channelin wannan ya shiga wannan harkar ya fara sai da Starlink. Kowa dai abin na shigowa zai koma wannan. Sai na ce musu wannan is not scalable and it's not sustainable. Ka gane? And daga baya ina ga su ma suka ɗan yi limiting da abubuwan da sauransu. So kamar akwai abubuwan da mutane sometimes kawai suke channeling saboda kowa ya shiga harkar, so ba sa kuma ka san one interesting thing about duniya da rayuwa, wallahi arziki da Allah ya bama duniya da kowa ya mai ko, it's more than enough to carry every one of us. Ka gane? So idan ka ga mutum ya ce ma is so fixated akan yin abin da wani ya ci gaba ko kuma wani abu, ko akwai mutanen da za su tambaye ni help me write SOP ko personal statement. Ka gane? Ko kuma gani suke kamar ni in na yi rubuta musu. Ka gane? Za su yi nasara. But our story is different. But akwai mutanen da, akwai yaran da suka gama da first class on first contact na san za su samu scholarship. And alhamdulillah, close to 5 of them. Ɗaya ina ji yana Saudi, yana Kimfad. Biyu suna UK, ɗaya yana France. Wannan mentorship kenan ka yi mentoring ɗinsu. There are a lot of them. Ka gane? Akwai wanda kana gani ka san zai ci. Kawai you just need to edit one or two. Ka gane? Shi zai ma aikin, ya ma gama aikin gaba ɗaya entirely, shi yayi komai. Kawai sometimes kaga kai from your experience zaka canza sequence din na flow, sannan zaka gyara abubuwa. Ka gane? Kamar yadda nake ce ma ina crisis of decision, zan kira mentors din nan ce yi kaza. They are not the one doing the work. I'm the one gonna do the work, right? But wannan perspective din da suka bani can help me and change everything. So su ma haka, ka gane? So
that's wannan originality da muke magana na jama'a, mutanen mu especially na muna buƙatar ilimi gaskiya, kuma baya ilimi yawa, ilimi baya yawa, bai kamata mu dinga irin cin mutunci ma ga ilimi, ban san dai word ɗin da zan sa ba, ko kuma wai a irin dinga kaskantar da kaskantar da irin ilimi, exactly, darajar ilimi a ce darajar ilimi. ai ko kayi karatun ma ba shi da amfani ko wani Ko kuma a nuna this is the way out, ka gane? Ko kuma a ce a'a yanzu ba wannan ake digirin ake buƙata ba, ga abin da ake buƙata. You get the point. akwai sometimes mutane suna comparing ko entrepreneurship skills da zuwa kai formal education ka koyi wani ko ka samu degree ko wani abu sai ka ga ana, but I think the most important thing is to look at everything. Ilimi certainly is above anything, wanda ba za a iya karɓa a hannunka ba ko kana da kuɗi ko wani abu. Skills ma, you can earn skills that can remain with you a rayuwarka, but at the end ya kamata, yes, ya zamanto knowledge is something that has its own sanctity. Mutum da ilimi, ko da in ka duba Qur'ani, Allah ya yabi ilimi, sannan ma ya haɗa wanda yake da ilimi da wanda ba shi da shi. So wannan position ɗin na ilimi ya kamata ya kasance I a think level ɗin da yake high level. akwai abin da ka taɓa faɗa min, I think na wani wanda kuka taɓa aiki da su ne, wanda su suka kima zaman makarantar. Saboda already this is their family business and they are good at it. They understand the chemistry behind wannan abin da suke. Sure. Ka gane? So not all of us za mu je makaranta, ka gane? Ka gane? Sannan kuma the skills ɗin ko kuma abin da kake cewa mutane su back to scalability. What is it? Ka gane? Yanzu misali ka ce mutum ya je koyi graphics design ko web design. Ka gane? Obviously yanzu baka buƙatar web designer. Ka gane? Sometimes you don't need back end or front end yanzu a duniyar da muke yanzu. Ka gane? Yasa kawai ka saka masu nan Akwai irin business automated, akwai shikenan. free pages da zaka je kawai. Ka gane? Da zaka yi scan. Sannan kuma ko Canva yanzu they have the future da zaka rubuta me kake so kai designing, sai dai kai input. Kuma we are getting there where you don't need to interact with this system. That's where AI agent comes around. Ka faɗa masa abin da kake so. So what is the scalability of it? Ka gane? Me kake cewa jama'a su je su koya? Ka gane? So back to the question, when you empower somebody with education, you'll be able to think, you'll be able to know what is right, and able to compete in the mega trends that we talk about. Ka ba mutum ilimi kawai ka sake shi ya tafi. Ka ga me zai yi. Ka gane? So in terms of kamar vision, the expansion vision, saboda I see that ka samu wannan expansion na vision ɗinka, saboda wani gani yake ilimin da zai samu within environment ɗinsa ba a ɗauke shi da daraja ba. Ka gane? I'll give you an example from my own personal life. So lokacin da na je Nigeria na so na enrolling a NYSC, to na je da degrees guda biyu. Ɗaya daga cikin universities inda aka tura ni rejected my irin place of primary assignment on the basis that irin na yi applying the degree guda ɗaya, suka ce ba su da wannan department ɗin duk da ina da certificate na wancan degree ɗin. So kaga irin it made me irin disenfranchised a wannan lokacin. So abinda nake kokarin faɗa shi, wasu saboda environment ɗin da suke da shi, ka gane, wasu in ka je ilimin ba a baka daraja, maybe ko sai kana da hanya ka samu degree ɗin ko ka samu certificate ɗin, sai kana da hanya za ka shiga aikin. So me za ka iya cewa wurin expanding vision na mutum, ko da ya sami ilimin, kar ya kasance tunanin kawai sai a wannan kasar ko kuma a wannan garin ma, maybe ko Lagos ka tafi za ka iya samun better opportunities. So zan so na ji thoughts ɗinka akan wannan. So that's the limitation, another limitation that we had in university. Ka gane? I have a friend da muke irin harkar quiz da shi. UI ya gama da first class ya gama. So last competition da muka yi a Abuja, he was the one leading the University of Ibadan team. And he's a Muslim, quite locally. And
kaga duk mun gama da first class, but Mackenzie suna wani YLP YLF ne ko YLP ne, Young Leaders Program, sorry, that's it, Young Leaders. Okay, well, That moment, that year, a friend sent to me. I didn't know what is Mackenzie's. Ka gane? I was just coming out from university fresh. Sannan kuma ina Port Harcourt lokacin. They sent me wannan program ɗin. I casually applied. I didn't know how prestige Mackenzie was then. Ka gane? I just applied. Na ga kawai wani consulting ko wani abu. Kawai na yi applying, kawai na tura. Ka gane? So shi wannan ɗaya gayan da ya applying, ban san ma ya applying ba. Sai ma recently na discovering da yake I just discover him on LinkedIn 3 years ago. Kawai muka yi connecting. Da muka gama sai shi ya samu, ni ban samu ba. They rejected me outright because it was competitive and I didn't even did well. Ko ni aka faɗa min ya ce I just casually applied because I thought it wasn't really something that I could consider. Imagine aiki a babban kamfanin da baka sani ba, so ba za ka yi treating ɗin sai ce ka. So shi wancan bawan Allah ya ba shi dama ya samu ya shiga. Yana gama sai ƙara shiga wani kan. Yana gama wannan program ɗin ka san you have the chance to continue as a business analyst, like just like a graduate level 1. Mackenzie. That's how normal fresh graduates start. So ya samu Mackenzie ko bai samu, but na san daga wannan program ɗin sai ya shiga wani kamfani. Business analyst. Ka gane? Well, fa muna gama service fa kafin ma ka ce mai already shi ya fara aiki as a big company as a business analyst. Ka gane? Kuma ya yi moving ne ko kuma daga Nigeria yake aiki a lokacin? Daga Nigeria yake aiki. Kamfanin a Nigeria yake. So I'm trying to say I will get there. So daga wannan business analyst position nasa a kamfani a Nigeria, then he got an international job. As an associate. I don't know if you know Cross Boundaries. It's an investment bank that's dealing in sustainable energy. One of the top companies in the US. Kagane? I can say 3 to 4 years. I think 3.5 years. Yana associate principal. Look at the growth. Yanzu yana Harvard. Yana rounding up MBA nashi. Kagane? Like, bai tunanin like wani zama ka ce za ka yi applying wani babban kamfani a Najeriya ba, ka gane? Well met ɗinsa, the same age ko kuma the same wanda suke ko sun shiga wayannan kamfanin in terms of growth and profile. In fact, experience wise, abubuwan da ya basi ba. Because ranar da nake duba profile ɗinsa, ya yi executing billions dollar projects na solar and grid from African countries. Yanzu yana Harvard. And I'm sure yana gama Harvard is going to another top company. Ka gane? So wannan switch in na kallon opportunities in da suke duniya, ka gane? Like idan ma ka kalla irin kamar restricting kanka kake idan ma baka kalli irin global opportunities. Ko in terms of kuɗi ne ma, ka gane? Ko in terms of remuneration da zaka samu da kuma irin fast track promotion da zaka samu, ka gane? At 30 zaka ga young guys, they are board members. Ka gane? Meanwhile, at 28, 29 wani yana fara graduate trainee level. Ka gane? Ya yi spending 5 to 6 years applying for jobs a Nigeria. Ka gane? At 30, I've seen 28. In fact, akwai wani venture capital company da na internship da shi a London. At 28, at 29, kayan ya bar Ben, na san ka san Ben and Company. Ben and Company is one of the top 10. So, ya bar Ben ya establish venture capital na shi. 28 years. Yes, kuma abin da the trend that is going yanzu a kudancin Nigeria, especially southwest and southeast, shine yaran su don't count anything about Nigeria. I have a friend, Rhodes Scholar ne yanzu a Oxford yake. He's doing his masters. Yaron da ya gama high school a Nigeria sai aka tura shi kamar diploma outside Nigeria. Na jin ko a UK ne ko a wata ƙasar da ya, ka gane?
sai ya Ya shiga yi MIT. digiri ya samu diploma kuma ƙasar waje. No, bai digiri a Najeriya ba, high Okay. school kawai kamar Okay, secondary secondary school. school. Okay, okay. Daga diplomar sai ya shiga MIT. Okay. Ka gane? MIT ya gama chemical engineering yana minor a economics ne ko finance ne ko kasan su MIT degree biyu ake dole kai minor. Okay, Akwai ban major san akwai sai minor. kai minor ba. Okay. Ya. Okay. Yana gama sai ya shiga BCG. Kasan Yeah, BCG. Boston Consulting Group. Yeah. Ya 2 years. Masha Daga BCG sai apply Rhodes Scholarship that ya is ƙara meant dawo for Oxford. Africans. That is meant for Africans. So imagine ni da na gama jami'a. Zan yi competing da wannan yaron da yake applying Rhodes Scholarship. In Allah za yi wa za ka ba masu scholarship ɗin. Wa zai fi utilizing opportunity. Ka gane? Like, look at how competitive it's getting. Ka gane? So, like yanzu yaron nan, I was just having a discussion with him the other day. Sai yake ce ma ai ba ma wani ya aka biya mai yaya. He can do any degree at Oxford of his choice. Ka gane? Already kana samun Rhodes Scholarship a Oxford zaka zaɓi program. Ka gane? So yanzu bayan ya gama energy systems da yake is under our lab haka. Shin maybe kawai zan yi trying irin politics, philosophy and economics. Maybe zan yi wani abu ne. Kawai I just have 2 years to waste in Oxford. Kawai haka yake ce wai he has 2 years to waste. So imagine kuma yaron ka san me? Ya fi shekara 23 ba ina ji. 23. Banjin ya wuce 23 years. He worked with BCG, finished from MIT, and now he's going to have double degrees. So ya zan so na ji wannan ɗinka, I think ka samu wani experience da SAP wanda so na ji wani point ne bayan ka dawo ne daga Sharda ko kuma. Yeah, so immediately na da daga Sharda, I hustle, right? Wani irin hustling kai bari mu ji ta. A Nigeria kenan ka dawo daga India kenan da ka dawo Nigeria. daga India. Akwai wannan abokin na da nake faɗa, akwai wani abu da muka sa Defcon 2 irin Clan 2 din nan ka gane? Clan 2 make it in Nigeria. Na irin kawai make it in Nigeria. Like so that like ban yi intending na koma makaranta ba. Straight to the point. Ka koma wai PhD ko wani abu. Okay. I got the same year I got Alabama. Na ce ba zan je ba. PhD. Got another scholarship at Unilag. Or masters. PhD. Okay. I ce ba zan je ba. I want to work and get the experience. So look at being bold about what you want in life. Ka gane? Ban san me zai faru gobe ba jibi. Ka gane? Kawai ni na ce a ga abin da my friends da suke cewa me kake a Najeriya ka fito mana ka fito. Zai say I'm coming out, don't worry. Ka gane? So muna fitowa kullum da abokina za mu zauna mu hira, sometimes muna da kuɗi, sometimes ba mu da kuɗi. But kana Kano a lokacin ko kuma? Ina Kano. So akwai wani startup in Gausa da nake zuwa, so I was their program manager, startup manager, so I curated haka programs a gurin haka na training da wasu abubuwa. But while doing suna abubuwa masu kyau na upskilling mutane sosai. Wallahi so. In fact, sai da na duba profile ɗinka na je na zama irin informed about wannan platform. Wallahi the CEO is a good person. Sannan kuma he's so passionate about what he's doing. That's okay. Ka gane? So he gives gyaran waya ne wane ne. Yeah, he gives the platform to young guys. Su zo su wannan abu. Har ƙananan yara ma na ga ana musu irin talented student, catch them young, something like that. Exactly. Yeah. So along the way akwai wani SAP Young Professional Program, and it's a German company haka. So they are into like enterprise resource planning software haka. So most of the top companies are doing like Apple and some other ones now amfani da SAP. In fact, ERP market, about 70% of it is covered by SAP. Yeah. So suna training this shekara haka su samu young professional wanda suke fito daga jami'a. Training ɗinsu daga nan kuma su disclosing nasu haka zuwa wasu kamfanin da suke amfani da. So
shi ma wani abu wani ne wani bawan Allah ne dan kudu haka. So he knows that I'm back, sai turo min. Allah sai. Then I didn't really know what Sap. yeah is. I didn't really know how big it was. So ya turo min ya ce I should just apply. And then applying, first interview muka yi da wata mata India da yake a Dubai take. Okay. A waya ma muka yi da Kana yake. daga Najeriya kake waɗannan abubuwan? I apply for jobs. I apply for opportunities like I'm going to die. Ka Alhamdulillah gane? mutane Because suna sauraron ka. irin kamar bana so na yi failing, irin what if you fail din nan, ka gane? I knew how dark it was wannan period din. Me and my friend. And so na ji some of the challenges that you feel, if there's anything that you'd like to share. Yeah, Saboda I mean like it inspires a lot of people to. gaskiya challenges mostly from tunani. I have overactive imagination. That's my problem. Overactive imagination. Yeah, I could imagine so many things. Like That's it. sometimes I could not even sleep. There were some days that zan yi haka kamar na kwanta, but my mind would be like open. Working yana aiki. Sometimes I would just be sleeping. I'm not really a fan of like glorifying way suffering ko wani abu. I don't really do that, but I know that there were days that zaka ji kawai kai, this thing is not going to work. What if you fail? What will happen? Ka gane? Like kana zaune za ka yi tunani. Kaga da na je service, na ce ma ban san kowa ba ko? The first, after wani bayan Allah ya taimake mu mun kwana a wasu wurare, haka, I found myself in a corpus lodge that I had to sleep on ground. It's something that I'm not used to eating. Ka gane? It was terrible. Especially a Port Harcourt da bani da uwa, bani da uba, bani da 'yan uwa. But one thing that I know that I didn't call anybody at home na ce musu ga halin da ake ciki. This is what I subscribe for. And kai dai an tura ka Zamfara ka ki zuwa ga shi kuma ka je kana kwana a ƙasa a Port Harcourt. Wallahi kuma luckily before I left PH, an officer in the Nigerian army gave me his own chalet with a gen, fully furnished house that I was sleeping on his own bed without him. Like he was not around then, so I took over his house. Da Allah bari na ɗan yi wani comment a nan, saboda akwai officer ɗin da shi ma ko da yake ya aka min shi ma daga Nigerian Army, wannan ba ma Nigeria ba ne, ba Ethiopia ne, shi kuma lokacin da na je aure exactly experience ɗin da direbansa da gidansa wurin 2+ ne ma, da motar ma guda biyu ne a ƙasar gaba ɗaya, komai shi ma. Shi wannan sallah ma muke zuwa da shi. Shi ba musulmi ba ne wannan shi. Okay. To shi wannan a wurin sallah muke haɗuwa da shi, kawai sai zamanto jininmu ya haɗu, ko ba ma na son zuwa sai ce a kira ni. Haka. So sai jininmu ya haɗu da shi. Sai kuma mu hirar duniya kuma ka gane yace na ce ma idan baka da abin da baka da wani hali mara kyau ko kuma baka da wani, sai ga manya suna irin janka a jiki. Ka gane? Sannan kuma shi yana nuna min rayuwa ga yace kamata a yi gashi, kuma yana sharing experience ɗinsa, kuma ni ma ina sharing experience ɗina. So a lokacin corpus lodge tun muna squatting haka, na yi haka zan bar corpus lodge, na ɗan samu kuɗi na da yake lokacin Chevron sun ƙara turo min 100,000. Na yi haka zan ƙara fecewa, wani Amir ɗin MK ne ya ce min Harun, let's stay together. You will learn a lot if we stay together. To haka muka zauna tare, mu ci abinci tare da wasu Yarbawa haka, da yake duk Yarbawa ne haka, but mutane ne su ma za ka ga halin ku ɗaya, irin passion na ci gaban rayuwa, da irin ko magana haka tsaya ana yi za ga kowa yana son ci gaba ne, ka gane, irin zai shaping mindset naka da wasu abubuwa, ka gane. So my whole life a Port Harcourt, irin the beginning was rough.
Ka gane ko a Okada na samu ɗan wasu challenges. Akwai lokacin da wasu suka zo suna ce min ni mugu ne, ba na taimakawa mutane, Akwai lokacin da I mean like kawai issues dai da mutane, but along the way some of them found out that ga halina, ka gane? So they accommodated me for who I am, Okay. and akwai wanda suka taimake ni along the way, suna explaining ma jama'a wannan yaron ba haka yake ba, ga halinsa ne, ka gane? Akwai bawan Allah da he put himself out akan magana ta ko wani abubuwa na ba department din mu ɗaya ba. Irin he just believe, like he has so much belief in me. Trust. Yeah, Like ya girme ni amma yana irin komai abuna, in ma ya ji wasu suna zagi na zai shiga ya kare ni, ka gane? There were a lot of issues da muka samu da mutane na kawai based on irin baka magana exam ko baka ba mutane amsa, ko da muka zo zaɓe, aka zo zaɓe, mutane they were just speculating wannan abubuwan, ana fenti, ka gane? But kuma dai haka ne, mutane ba su gane waye kai ba ko kuma waye. To shi wannan bawan Allah har ya zo muka bari Allah ya mai rasuwa daga ƙarshe bayan mun gama makaranta. It's one of my closest people da na haɗu da su a Okada. I wrote about him a profile ina, in fact yana ma cikin profile picture ɗina haka da nasa. So Muhammad ya taimake ni shi ma in terms of ba wai karatu ba, irin wannan abubuwan, kuma I learned a lot from him. And he was one of those guys da yake faɗa min I'll go fight life in terms of abubuwa, kawai I should just keep on doing what I'm doing. So maganar challenges, za ka samu challenges, amma ni gaskiya abin da yake tayar min da hankali ba wai wahala bace ba gaskiya. Magana kawai wannan abun at the end what matters and why, ka gane? So duk abin da zai taɓa wannan abun na ƙarshe shine babban tashin hankali na gaskiya. So ka gama aiki, ka samu ɗan aiki, ka fara da SAP HANA a wannan lokacin ka koyi. Yeah, so within 3 months mun gama, na yi jarabawa, kai suka zaɓe ni, sai kuma na ƙara haɗuwa da wasu abokan. Ka gane? Like the whole life is about meeting people, learning from others. Ka gane? Da za su yi changing, za su yi shaping tunaninka da perspective naka na rayuwa. Ka gane? So na ƙara haɗuwa da wasu 'yan Ghana da 'yan Najeriya da yake mu 23 aka zaɓa. 23 daga Najeriya da Ghana aka yi training ɗinmu. So da muka zo gama aka karɓi CV ɗinmu, aka yi distributing haka da wasu kamfani da suke amfani da SAP. So the following year sai kawai na fara aiki. Ka gane? So no, before then ma already na ƙara samun aiki a Lagos. So zan fara wannan program ɗin sai kuma aiki ya zo a Lagos. Ka gane? So ina wannan aiki a Lagos already, kafin ma na resume na ce musu I'm already on SAP program. So suka ce they will accommodate me because they were looking for somebody to fill up the gap. Ka gane? So da na gama sai ne aiki, sai kuma na fara. Daman already I have an ambition of going to a top school. Na san it's just a matter of time. So along the way I started thinking about MBA or PhD. But I look at the whole cost. I look at the end what matters, right? If I'm going to MBA, I might not get 100% scholarship. Yawanci MBA, it's like sai ka funding ko kuma wani abu, kuma organization da kake aiki. Ko a top school idan za ka yi shi a Harvard ko Stanford ko MIT, za ka samu scholarship. Za ka samu scholarship amma ba fully funded ba, kuma ba stipend. So sai na ga I wasn't really having the enough financial capacity. So sai kuma scholarship. So along the way I was just applying. So I got Mastercard scholarship at Cambridge. Sai kuma PTDF da na samu along the way. Sannan kuma da wani su scholarship. PTDF shi ma scholarship ne na PhD. Yeah. So sannan kuma akwai wasu scholarship da na samu su ma along the way na irin studentship haka. Na ma wannan. So the intention was like I want to get into a career, right? And I know how school brand yake amfani a kan wayannan kamfanin nika. Ka gane? So I took my time, kuma
I always wanted na cewa after my PhD, I should fall back on something. Ka mm, gane? I need working experience. I need real working experience. Ka gane? mm, That I should fall back to when I finish my school. mm, So that was the main thing behind and going back to my PhD immediately, my master's degree. So I took my time, yeah, someone experience, and Alhamdulillah, I did something that I will always be proud of mm, doing that. masha Allah. Exactly abin yayi fitting abin da nake so ne. So ko da na zo ma interview ɗina a Oxford, I was just talking about this what matters ɗin and why. Mm, Sannan kuma for every step that I've taken, and this is the main reason why I took this decision, and this is where I'm going. So za ka ga kamar ɗaya akwai connection mm, a cikin abin da za ka yi, sannan kuma duk wanda zai ga yacce kake tafiya zai ga ya okay you want to abubuwan suke haɗu. yes zai making sense of ba yau in ce ina yin wannan ba gobe zai ka san ta abin da za a tambaye ka za a ce ma me yasa za ka yi kaza me yasa kai kaza Mm, ka gane there has to be link. mm, Dan ina ce ma zan je Oxford, why do you want to go to Oxford? Ko kuma ina so na energy engineer, energy systems modeling. Me yasa kake so kai? Ka gane? mm, Ko kuma I want to build a company. What's the problem statement? Ka gane? mm, Me yasa za ka yi addressing? So everything is you have you ask why. mm, mm. Ka gane? So daga harkar SAP ka shiga Dangote Industries ko? Yeah, Sannan ka yi aiki almost 2 years ne ko sama da 2 years da Dangote? yeah, some of the 2 years. Mm, So so I enter as an engineer, okay. like senior engineer, right? Because I already have my master's degree Mm, directly. I didn't start from so shi ma the interview din was like kawai the experience da suka ga ina da shi ba mm. So you wani applied online ba tare da wani. yes so ba wani graduate level ka gani so they Mm, found out that I have a master's degree and I have the required skills so already at senior level na fara so kuma the first this thing da muka fara shine lokacin da naje da na yi reporting ma line manager ina mm, so sai ce in ƙara reprinting CV ɗina ya gani ka gane so da ya mm, gani sai ga SAP sai ce a'a kana da SAP certification sai na ce mai I went through their program gashi sai ce okay sai ɗauko wayarsa sai ya kira wani sai ce I have this guy that did this and this and I'm going to send you his CV you enjoy working with him oh, yana tura mai guy pick interest in me immediately lokacin masha da Allah. sai ce we should work together. He was an assistant director then of a Mm, unit. Ka gane ya ce sai ya ƙara kiran wani shi ma babba a group ɗin. Sai mm, ce have an interesting guy. So that industry 4.0 project that I did a Sharda so it's on my CV sai ce ai yaron ma yayi wani abu akan industry 4.0 and I'm bringing him on the team. I just want your approval. Sai ce ba masha matsala. masha So like immediately ina shiga sai aka sa na wani project as an associate consultant. Mm, So yana faɗa min like more will be coming, I should just learn. So sai ke oh, ce min duk abin da nayi I should report to him, I should write to him. Ka mm, gane? yeah. So weekly ina tura mai report haka ga abin da nayi ga abin da na koya. So before he left, already ana tipping ina na zama wani abu. Ka gane? Like Mm, even though ni I didn't know. Ka gane? But they just positioning me na yi fixing wani abu. So there was an opportunity that came around. Akwai project a ƙasa an yi 3 years by mm, implementing ba. mm, Sannan kuma bayan implementing project ɗin da na fara akwai wani wanda yake ba mu support daga India. mm, Shi sai new ogana da yake mun ɗan yi aiki da shi for a meantime sai ce he's going to disengage wannan gayan da yake remote support and I'm going to take over. Sannan kuma wannan project ɗin da yake ƙasa I'm going mm, to lead the project. So that's magana fear da muka yi a baya, ka gane? mm, yeah. It was a fear, right? But I didn't tell him I had a fear because You took it. the youngest project leader on a team in a team where you have more expatriate was the youngest Akabaka. Mm, was the youngest team leaders and kuma a Nigerian for that matter, you masha know. Allah. There was a fear, quite right. So throughout one time Bamazo Christmas holiday gida ba the New Year I stood Kana back. ta aiki. I was just like
No, I was Yeah. just learning, trying to be safe sannan So, kuma ina aiki. mm, Aka zo aka yi project, I led the project, ko da ina leave, I was still working, we delivered the project, masha Allah. right? Mm, And I was already leading another project at the same organization, one of the biggest projects. Ka gane? I was on 2 projects at the same mm, time. Ka gane? So the whole thing nake ma magana shine ranar da nazo zan ba aiki, already daman na ce ma na making mind ina. So I met mm. this my boss, almost 70 years. So sai yake ce min ai his intention was for me the following week mu je mu ga vice president. He told him about me. Allah sarki. So, like he told him about me, gashi 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 Vice gashi. President na Dangote Industries kenan, Yeah, Limited. yeah, he wanted to tell him about me kaza da kaza da kaza. Nake ce ma ai my flight is next week and I have to go back to Abuja and say sai nake faɗa mai lokacin da ka ce ne kaza na ji tsoro kaza da kaza da kaza da kaza da kaza. Sai ce ai ya gani a fuskata. Sai yake ce ma amma ka san me, ya ce ai kowa yana da tsoro. Ya ce ni kaina ina da tsoro, vice president yana da tsoro, president, Allah ka sarki. gane? Ya ce All but humans. Mm. yeah, ya ce but responsibility na kowanne daga cikinmu matters a lot. Ya ce for that day da ya karɓa hannuna muka gaisa, ya ce it was an honor to work with you and know you and I had no doubt that you would do stuff in Oxford. Allah So sarki. but I already knew that I'm moving. Ranar So ma da na je Oxford kenan PTDF ne suka yi sponsoring scholarship ɗin? yeah, yeah, Okay. yeah. So Um, eh, ina ranar tafi. already da na ce mai zan tafi, da nake neman sa zan faɗa mai zan wuce, sai yake ce min duk ranar da ya ganni ya san akwai wani abu a ƙasa da zan faɗa mai. Sai yake cewa he knew that kawai jikinsa ya faɗa mai kawai I was leaving. Ka gane? So Mm. ranar ƙarshe da muna magana da shi ya ce ai ya sani, ya sani. The whole week ya ganni kawai ina ta so na mai magana sai in fasa, so in so mai magana sai in fasa. So but ranar muna waya da shi sai nake ce mai ai akwai pressure yanzu a kanka da yawa kaza da kaza da kaza. Sai yake ce min oh, you are now becoming a motivational speaker. Sai muka yi Ah, dariya. Allah sarki. So I got into Oxford and I resumed late. In fact, my supervisor was calling me, telling me that she didn't hear from me. Maybe Yeah, am I still coming? yeah, Because there was still some departmental abubuwa da na applying yeah. haka da ban gama ba. So and then there are some in the pipeline as well. So sai nake ce mata ai gashi na je gida ne za mu yi ban kwana da iyayena That's da it. ba matsala, I should take my time. And So what I was the resumed. feeling like coming to Oxford? That question. Wallahi ka san me kuma? Mm, I applied to Oxford late. mm, I had my 2 interviews. The first one with my research group, the second one with the admission panel. Like everything like click within short period of time. Last days, na closing na admission. Ka gane? Sannan kuma gayan da ya biya ma application fee din. mm. Wani abokin na ne da na ce ma mun zauna da shi a Lagos a ɗaki ɗaya. That's it. Ka gane? Because I cannot pay from Nigeria, ba ni da paper, ba ni da ni. Kawai na faɗa mai zan yi applying, ya ce don't worry, just send me, I'm going to send it. Ka gane? Ka ga abota kenan. Mm, So wallahi na yi applying kawai tun da kama interview na san. So one thing about me shine if I do well, I know I do well. If I don't do well, I like don't someone like a feeling. dwell, yeah, Mm, dwell so much on expecting much better outcome. Ka gane? So from my 2 interviews at Oxford, I knew that it's gonna be positive. mashallah. Ka gane? Because ban je ba sai da na san me zan yi, sannan kuma me nake so ne. Ka gane? Yeah. So na zo Oxford, there was akwai adoption period ko da ake cewa akwai Adoption, yeah. culture shock ko Yeah. remi. I didn't had Adaptation, cool? yeah Adaptation. adaptation. Yeah. Like I didn't experience anything. Kawai I just knew that I mean like kawai na yi haka. Na yi ƙasa kawai sai na yi sama. Katilimiya. Okay, so I didn't attend much events because I was still trying to settle down, and a lot of like events that I can gani haka.
like na technical events da kuma irin event na wanda za ka ga kana tunanin kai attending amma za ka ga baka da time, ka gane? But I would say it Yeah. like I wish I made it here earlier, ka gane? Like way, way earlier, ka I see. gane? I knew that this is the environment that like will help my exponential growth, like na irin rocket growth din nan, ka gane? Because like I told you na cewa mutanenmu suna da ƙoƙari, Masha. ka gane? You need the environment and opportunity. They need the environment and opportunity. So So zan now, so na ji topic ɗinka na PhD saboda lokaci ya ja sosai in kai wurin 2 hours yeah. 30 minutes zan so So, na ji topic inda so kake research we are akai. currently trying to answer The questions. impact ɗinsa, the Yeah. impact ɗinsa a So we are, society. yeah. My focus is to answer question around energy, finance, and low carbon hydrogen. Ka gane? So the interaction of how we are going to decarbonize the existing energy system. So energy systems like kamar su pipeline ko kuma wutar da kake amfani daga production to transportation to supply, duka wannan Carbonization. energy systems daga socket ko inda kake generate kowane energy system, haƙo mai komi. To ga Trump kuma ya ce baby dig. Yeah, so going to change the perspective na whole energy. Ya ce za su withdrawing daga Paris Climate Agreement. Yama already, Okay, sun yi already? Okay, so so this is going to be like based on law of demand and supply, right? Everything will be like if you pump more oil out, right, there will be more availability at kasa, price the kasa, which is why you have OPEC yake regulating production. So you have to do it in such a way that you don't hurt the market. US will drill quite all right. Sannan kuma in ka kalla globally, energy demand din har gobe karuwa yake. You look at the population, you need energy in every aspect. Ka gane? You need the energy. Even the AI da kake magana, kana buƙatar energy da zai powering data centers naka. Ka gane? So aside consumer demand, these AI systems that you are talking about, you need to power them with energy. Like your data centers, ka gane? And they are investing hugely in small reactors, nuclear reactors outside oil and gas. So the whole conversation is around decarbonization, ka gane? Yeah. And the oil and gas companies, they are not backing down, right? Why? Because they say, okay, we are emitting CO2, ka gane? So how do you stop emitting CO2 so that you guys will stop disturbing us na cewa muna polluting the environment? Because you can't say you are going to phase out fossil fuels. It's not possible. Ka gane? But how do you use it in a better way that you don't hurt the environment and make it sustainable? Ka gane? So this is what we are looking at. We are looking at expanding the energy mix, bringing in hydrogen, which is one of the versatile and abundant elements that you have in our dunia, ka gane? So because my experience working in this industry da muka yi magana shine refineries, you need hydrogen for hydrocracking and desulfurization, ka gane? Wanda suke amfani da shi yanzu suna amfani da gray hydrogen. So gray hydrogen you are sourcing it from methane. Methane shine natural gas da kake amfani da shi, ka gane? So how do you produce hydrogen? Kai producing it through steam methane reformation, ka gane? SMR method, which you will emit carbon dioxide in the process, ka gane? So idan kai kana producing, kana hurting environment kenan, ka gane? So how do you stop wannan process in the hurting environment? Shine zaka introducing wani irin technology, maybe carbon capture, kai capture wannan carbon, ka gane? So idan kai amfani da carbon capture shine zaka yi producing blue hydrogen, ka gane? So if I don't want to do blue hydrogen, I don't want to do gray hydrogen or black hydrogen, I want green hydrogen sourced from renewable. So shine zan yi generating electricity daga hydrogen
Then generating electricity daga renewables like wind or solar. Mm. Sannan zan using electrolysis. I don't know if you know much about chemistry, but Yeah, I know a degree of chemistry, so that's exactly. okay. So you are familiar with electrolysis and Yeah. how you can produce hydrogen using Mm-hmm. electrolysis. Anode, cathode, and ions, and you know all those stuff. So the molecules that are separating, that are Mm. amfani, maybe catalyst or a platinum. Also, I don't want to talk about chemistry. It's one of my top subject, but the whole process is the ions then see moving, Mm. and you produce hydrogen, which is your main focus. But the end product in this amount to water. Ka gane? Mm. Because your main target is to capture the hydrogen, and the water will be just water, which is not going to hurt the environment, unlike the other process that are producing carbon dioxide, right? So the whole thing that we are focusing is how do we decarbonize these systems, Kagani? Mm. And the main thing is it's not offering something that decarbonize these systems. It's considering like what are the financial mechanisms that will help this transition easily. You get the point. So we are creating something in one hand, we are producing, okay, follow this way, you are going to decarbonize. But we are saying that this finance side of it, because Mm. energy projects, they are capital intensive Mm. globally, right? So you have something like climate finance and funding that specifically for energy projects. Mm. Kagani. So how do you use that when you create this solution? So we are providing like all in all solution from energy side, technology side, and also the finance side. So we are Okay. just trying to answer questions So I around that. can see on the link in the one event in the car attending the mutanen the car this with the Exactly, financial exactly, sector. Okay. exactly. Most of the finance guys, and the main thing is that um, you know, finance is the oxygen of everything, Wato right? komai ana buƙatar kuɗi shine oxygen. Oxygen. Mm. You can build stuff, ideas, and everything, but if you don't have the financial backing, it's Mm. going to be in the dustbin. And So one thing about yeah. Oxford shine Mm. komai you have to make an impact. Mm. Ka gane? Sannan Mm. kuma the interesting part of it yanzu ma na tuna shine we are going to do some risk profiling of where these investments are going to be located. So we are going to find out strategic location in developing countries. If I'm taking Nigeria, I'm going Mm. to do risk profiling because there is already existing security problem in Mm. Nigeria, right? I'll Mm. do risk profiling and highlight the investment opportunity. I will say, okay, this is these are the places where you have, and this is where you have access to resources like water, which you need Mm. in your electrolysis, right? Mm. Like maybe if you are going for geologic hydrogen, these are where the oil reservoirs are. Maybe if you are going for gas, these are where the gas is deposited. Kagani. So Mm. all these things you need to consider before setting off your project. Yeah. So Okay. just like a guide. Yeah. So quickly, akwai lokacin shugaba Buhari an yi maganar, I think this is the age of natural gas for Nigeria. So being someone in this area and energy systems, what's your thought akan wannan strategy din? Kaga ana magana energy transition, mu kuma Nigeria yanzu muke cewa No, this I is mean our like age, there is and what nothing do you like think? energy transition in Africa. Mm. It's a bullshit. There's nothing like they can the Westerners cannot tell us energy transition. Mm. Because in terms of emission contribution, how much is Africa contributing to the global emission? Jiya nake ganin wani post by someone called Taiwo something Taiwo, yake almost 48% na wannan na global Global emission emission. is between China and the US. Sannan wani yake cewa ma gaba ɗaya irin idan wani kamar weapon guda ɗaya da aka harba sama a irin yakin da ake yi a duniya ya emitting in wannan ku gaba ɗaya garinku maybe a kan wani carbon emission inda ake yi a shekara ko wani abu. Wani zai comparison haka ya ce kawai wannan rocket ɗaya ko wani abu za a harba sama, wani weapon da za a harba sama shine zai daidai da wannan. To zan so na ji thoughts ɗinka kamar wato Yeah, so developing countries like I said, mu yeah. they can't really tell us like
you have to transit from A to B. Because in Africa, you don't even know Some of what the industries da suke wannan what pollution din. are we transition to? If I'm transition from English word, I'm transition from something to something. Do I even have access to energy in the first place to transition to another? That's a good point. I'm not even on fossil fuels. Har yanzu matsalar mai ake. Okay. You get the point. So you don't need to tell us like we need to transition to I like something. that. Yeah. But the question that we need to answer ourselves is that we have to create our own energy transition. And how do we do that? We have the resources. This morning I was just reading, I don't know if you know Brookings Institute. It's a think tank. Please. Yeah, probably you've seen it before. Now. Yeah. It's a think tank that take in Washington. So I came across an article. So they have some McKinsey partners and some of them that come with articles. So they write something about Africa. And they were talking about Africa is going to be the next economic powerhouse in the dunya, right? However, there are challenges there in Africa. So there were some graphics haka da suka providing, and lokacin ma da kake maganar Nigeria to India na so ne maganar nan yanzu kuma Allah ma ya sa na tuna. So in terms of GDP growth, right? Idan ka kalla haka ake tafiya. So they did three comparison, right? Nigeria, Africa, India, China. Ka gane? So haka muke tafiya. Kaga wannan ɗan ƙaramin hannun? Haka muke tafiya in terms of GDP. China yana sama, India tana tsakiya, mu muna ƙasa. GDP growth has been like that har zuwa wannan lokacin, har zuwa 2019, 2021 suka sa. Ka gane? In terms of population growth, kuma sai aka yi switching abin. Sai zamanto Africa na sama, India na ƙasa, sai China. Across the years da suka sa wannan, suka yi populating wannan data ɗin, ka gane? Kullum population ɗin sauran countries ɗin. Africa yana rising, duk da nasu suma yana rising, amma Africa remains at the top. So the main point they were making shine we have youthful population, sannan we have the abundant resources, but we are still where we are because we like to harness wa'annan on top opportunities. Back to the energy transition that we are talking about. Nigeria, I think, has if I'm correct, around 200 trillion cubic feet na gas. Nigeria is more of gas than oil. Most of the oil gas da muke samu is associated gas da muke samu. So, but we don't have the facilities da muke harnessing gas ɗin, ka gane? Har yanzu matukana. But now investment going distillation ne kawai. Yeah, so now investment is going in the gas and it's coming up. I like the point da kace energy access ake bukata ma a Africa, but transition, but really powerful point there that you're making, and it's that's the truth. Africa, we need to create our own energy transition, right? So, for example, we are talking about Nigeria. Muna zuwa muna cewa za mu karɓo kamar COP nan naji wasu African countries suna ta ba su kuɗin da ake musu alƙawari na ashe access ya kamata. Ana focus. The main point, Kagani, look at how China and India built themselves over the years. I will keep on saying it. Ba wani bature da zai zo ya gina ma ƙasa. Ba wani wanda zai zo aka ce zai taimake ka ya gina ma ƙasa. Kowa opportunity yake nema. Ka gane? So if we, I don't want to talk about politics co-leadership, ka gane? But we have to create our own destiny. And Nigeria has the potential the driving one energy access. We still lack energy access in Nigeria, because up till now you are still struggling with 5,000 megawatts for a country of over 200 million people. You get the point. Look at Brazil. Brazil has over, I think, 100 megawatts, 100,000 megawatts. I don't really know, but it should be around that. Like Nigeria. And Nigeria, you need to talk about electricity infrastructure.
baka da pole, baka da transformers masu kyau. In fact, the grid naka ma is disconnected to the extent that the supply is just somehow. Ka gane? So energy transition that we are talking about is just, we just need to create our own, right? And you have the gas turbine that you're generating from gas. You have the water that you can generate from water. You have the solar and wind resources that you could do this, the renewable energy, right? You have so many energy generating capacity. We are not resource constraints nation. Kagane, we just need to Muna da get. human resource, muna da We have abubuwan the ƙarƙashin resource, ƙasa, komai da right, komai. right. Kawai ilimi dai ina ga technology da knowledge da muka ɗan yi magana ɗazu, wanda shine ilimin. I think probably za ka ga yanda strategy ɗin China da ma India, inda suka tura ɗalibansu zuwa ƙasashe da dama, probably again underlying the suka wani opportunity da za a ba wa Oxford mutane ka zo, dama su je su. come to Oxford ka ga masu ƙananan ido. Za ga Come to 'yan China da yawa, kusan duk inda ka je za ka ga maybe wasu ma Kuma leaders. Ni China ba kai su na fi mu group iya kasuwanci ba. Yanzu kai. ɗan China ai shine zai ma maganar iya skill, ko ɗan India shi zai ma magana irin haɗa wayannan abubuwa. Me yasa ba su sun daina zuwa makaranta? Har gobe gina makarantu ake a India. Har yanzu Chinese tura yaran su makaranta suke. Ko ni ka ga group ɗin da A na yi research group PhD a ɗinmu, China. sorry to cut you, a research group ɗinmu Chinese mutum 2 ne. 3 namu kenan. Close to us akwai 'yan Chinese wajen 4. Again. So ni group ɗin da na yi PhD a Spain, Chinese ne group ɗin. Gaba ɗaya PhD supervisor ina is Chinese, sannan kuma almost 90% na students in a group were from China scholarship. So really amazing that mun yi magana resources, we have everything. I think knowledge in da kuma wannan technical know-how din muke bukata to harness what we have, da kuma mindset which you underline da farko. Saboda in kana ma da skills, I think we have the people. Mun gama maganar mutanen, we have the best minds da sauran ma, we have it. Wallahi idan ka ga mutanen mu suke abu sai kai mamaki. So driving din ake bukata da wannan willingness din da za a zo ai abin a canja rayuwar. Allah ya samu dace. So zan maka maybe tambaya ta ƙarshe, wadda ka riga ka ɗan yi hintin cewar za ka fara wani new career path. I wouldn't force you to mention it, but looking forward, what matters, bari maka tambaya, what matters the most? Matters the most. Sai ya zama to ƙarshen tambaya, insha Allah mu ji mu karkare anan. It's about competing at the global space, right? And like I told you, like the world will play to your rule if you just focus on enjoying the process, you know. I got here without knowing that I would get this opportunity. And I was contacted. In fact, since then as well, I ran the chance of profile in as well Oxford. I receive opportunities almost every day. Some require security clearance, some doesn't. But I wanted to just find my ground, understanding Meneki PhD in. And Alhamdulillah, my last report, the Fituna PhD, was extremely encouraging. In fact, I reached out to somebody that one of my research group members was talking about. He's a top guy, Yanzu. He's an executive, energy industry, Africa. Not knowing that one of my professors here at Amai Wayeni. So the message they were replying, Shini, somebody has already speaks so highly of you. Apparently one of their best students. Well done. You get the point. Yeah. And when the guys then they reach out to me, and I was like, this is my time. I can only do this and do that. And I'm not ready to compromise these days and these days. They were like, we'll work with you. Get the point. And we went through the hiring process, almost 4 interviews. And the last interviews I did was that the same day that an event in Oxford. In fact, da na fito daga interview din ne shakin wani mutum ya ce hannu na sanyi, na ce yanzu na gama interview. So su ma dai from that last interview that I had,
I knew that I got the job, you Sure. know, and they were willing to play with the time that I have. And in fact, to know that you are going to work with a company that has been in existing for 100 years, has been in the business, it's going to be a humbling experience, right? Sure. So, like I said, what matters most is like look at what you want and do it. If you fail, the downside is going to favor you. If you pass, you will look back and say, yes, I did this myself. And I think kamanta ba mi maganar life at Oxford ba da muka so mi magana Sure. na abubuwa outside academic, Sure. right? Yeah. So akwai traditions da yawa a Oxford. In Mm. fact, whether you are a PhD student or bachelor student or master's student, Mm. sai ka yi matriculation, right? Sai ka sa wannan Gone. wata irin specialized gown da suke Alkyabba ce ta alkyabba ce ta kawai introducing ɗinta. masu ilimi. Sannan kuma in za ka yi final exam ko za ka rubuta exam ba ka zuwa da kowane kaya. So za ka sa wannan alkyabbar, za ka sa bow tie ba ma Yeah. necktie. Bow tie za ka sa, sannan kuma akwai irin flower, lock flower da za a baka irin ka sa irin a gaban. So it's an ancient tradition that is still there. Mm. Sannan kuma akwai Oxford formals dinner da ake yi duk week kowane Mm. college. So ba mai magana college ba, so duk week. Gaskiya mun ce za mu yi magana college. I think So what I will do is zan ƙara kawo ka insha Allah, especially bayan wannan role ɗin da za ka fara insha Allah. I think we can okay. dive deep into Oxford sannan kuma the new role ɗin. I'm really looking forward to hear wani company ne, but yeah, maybe off camera za ka faɗa mana insha Allah. So weekly akwai formals da muke ni sau ɗaya ma na taɓa zuwa saboda I was so tight. Yeah. Da yamma da daddare kawai za a haɗu a yi dinner irin college. So Oxford is not like a university da za ga kaje irin guri ɗaya ga za ga is bunch of colleges. So colleges are like communities kamar unguwanni, kamar mu ce Indawa, Tudun Wuzirci. So a unguwarku za ga tradition ɗin ilimi ko? wallahi. So a unguwarku irin weekly bayan an dawo daga makaranta za a yi dinner haka, aka zo da abokananka ku zauna ku ci abinci a hira. Ka gane formal dinner sai ka yi sa suit ɗinka ka sa tie. So sannan kuma irin zama ma za a koya ma magana yace za ka yi magana, you know. So akwai irin abubuwan da are just za ka gani it's been institutionalized, sannan kuma kai ma you have to follow the process. In fact, ko irin sa wando haka irin da wasu abubuwa dai haka za ka gani. Like grooming ɗin ku dai ake. So the experience is just za ka ga it's a one of its kind, right? Sannan kuma duk wanda ka haɗu da shi za ku yi magana zai shaping like idan kana tunanin haka ya ci mi ka gane za ka kalli wani ya bauɗe ya ma wani tunani and kuma za ka ga yes I was not thinking about this before and this could be right? Sannan kuma kowai malami ya magana ko wani prof ya magana kai challenging ɗinsa is nothing. In fact, da ma supervisor na ce mata prof farkon zana ta ce no call me with my name kaza and call every other person with his first name. So kuma if you have anything ko opinion in ka ga yacce muke weekly meeting ina da supervisor ina sai ka yi mamaki. In fact, last week she was just telling me that my co-supervisor was telling me that kullum aka zo family meeting baban su sai ce ai wance daga Oxford ta gama kaza da kaza irin bragging din nan. Sometimes sai ta kalle shi ta ce that please is too much irin is embarrassing. Proud. So yeah, the other one tana faɗa min ita ma da ta je Christmas ai kakarsu tana cewa irin ita ta yi grooming yara suka je Oxbridge, like ita ta gama daga Cambridge ne ɗaya kuma sister ta gama daga Oxford. So like irin connection da zaka samu za ku yi magana kamar ba wani girmamawa ba wani irin wane ya fi ka ko kuma wane kawai kowa is the same, kowa ya san dai waye kowa amma dai ba so probably ka samu irin direct opposite saboda India akwai girmamawa akwai harkar girmamawa za ka ji ma in fact ni na ga India za a ce ma
dear respected sa irin ba ma sa ba shi kansa sai an ƙara wani wallahi dear anan sannan respected anan sannan anan ka ce anan sa. in fact kwara ma ka kira mutum da irin short name nashi. Ba Ka ma gani? sa ba sai dai ka ce Like kamar zan ce ma Abdul Malik sai dai in ce ma Abdul. Hi Abdul, how far? Like, but respectfully za ka yi engaging mutane, ka gani? Sannan ba wai kuma titles in bane that matter I a nan. thought sannan It's more kuma like irin you will be humble and shocked with the way irin mutane suke tunani ko suke abubuwa. I met a guy that built a startup tun yana 18 years kuma yana da ma'aikata masu mai aiki. Na ce mai to kai kana da kamfanin ka me ka zo yi makaranta. So he was just telling me Oxford is Oxford, so I just want the experience. So that's it. I mean, like, so one of the things that I'm looking forward to is to see we have more people from my Kano. I'm very sentimental. I'm gonna be sentimental about this from my Kano because I believe that we have the right talent that will make it here. And part of the things that I'm planning to do, inshallah, is to see that we have people from northern Nigeria, especially my Kano again, to see that people come here, have the experience, and go out there and change the world. Allah ya tabbatar da alheri. Allah kuma ya saka da alheri. I know there's a lot to talk about. Kamar yadda kace wasu topics ina basu ne, and then I know that there's a lot to talk about, but I will leave it for another time, inshallah. And I really appreciate your valuable time talking to us and karɓar gayyatar mu da ake zuwa cikin wannan shirin. Inshallah kuma muna yi maka fatan alheri. Allah ya ƙara ɗaukaka, and I look forward to see what's coming next. And yeah, I'm gonna drop it in your WhatsApp. I'm gonna drop it inshallah. All right, thank you very much. All right, thank you for the opportunity. Sannan kuma gaskiya na ji daɗi da kana yin irin wayannan abubuwan first. Sannan kuma finding out ka zo daga tudun wuzirci is like a connection. Ka gane saboda na faɗa ma akwai aunt ɗina da ta taɓa auren ɗan wazirin Kano, ka gane? So sannan kuma yace kake aiki da irin kayi aiki da Jaguar, kana aiki da Jaguar kuma kayi aiki da Rolls Royce ba? Yeah, that's correct. Yeah, so it's something that you love to see, like this is about like one of us, ka gane? Like it gives the vibes na cewa it's a matter of time before mutanen mu su taking over. Kawai all they need is one opportunities thing. And at any point ka ji gazawa ko daina yin wannan abun, just remember that abu ne da mutane da yawa za su ƙaru da shi. Allah ba mu iko Yawwa, cigaba. na san it's not easy reaching out to people, introducing, trying to sell an idea that many would be like not really be open to share their experience for some personal reason or for something. But I mean, like as you started it, this is episode 18 rather. So I think you should just keep the momentum going. And thank you so much. Thank you very much. Allah ya saka da alheri. And thank you very much. Thank you. 3 hours. Yeah. Right. Wishing you all the best. Thank you. Mun gode sosai masu kallon mu. To anan za mu kawo ƙarshen wannan episode ɗin. Allah ya saka da alheri. All right.